வாவ் ஹாரி பாட்டர். ஓகே, போர்ஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு. எடுத்துப்போம். தயாராகிடுச்சு, அவ்வளோதான். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இங்கே ஒரு வேலை பார்த்து வச்சுருக்கேன், அது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துப்போம். செடி முளைச்சிச்சா இல்லையா? ஸ்மால் பிளான்டரா? இருங்க இருங்க, இங்கே இதோ இருக்குது. 4 நிமிஷம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் அனைவரையும் ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி கேம் பிளேவுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டோரி தான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். போனதில் வந்து கேமரா அந்த பக்கம் வச்சுருந்ததுனால மிஸ் ஆகிடுச்சு. சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஓகே, ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த டீச்சர் அது ஏதோ ஒன்று சொல்லித்தரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது பேர் தெரியல, ஒரு நிமிஷம் பார்த்து போருங்க. ஸோ அடுத்த ஸ்கில் வந்து நமக்கு வந்துடுச்சு. பட் அதுக்கு அந்த ஃப்ளிப் அண்ட் டூ அப்படின்ட்டு சுழற்சி மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து சுற்றி விடுறது. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன தேவை அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம பண்ணி ஆகணும். ஸோ இன்னும் ஒரு 4 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து அன்லாக் ஆகிரும். ஸோ அது அன்லாக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாகவே வந்து அடுத்தது பார்க்கலாம். யாரும் எதுவும் தான் நிறுத்து கொள்ள வேண்டாம். ஸோ இது கொஞ்சம் தான் இருக்குது. இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோஸ்ட் ஆஃப் அவர் லவ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து பண்ண போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிடில் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து இருக்குது. நம்ம அங்கே போயிட்டு அது என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த ரூமில் தான் வந்து அன்லாக் ஆகும். இந்த ரூமில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பொருள் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அது கிடச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எதாக இருந்தாலும் பண்ண முடியும். பேசாமல் வெயிட் பண்ணி பார்த்துடலாமா? வெயிட் பண்ணால் எனக்கு தெரிஞ்சு செடி பூத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை வரல. வேர்ல்டு மேப் வச்சு தான் வருமோ? இல்லைங்க, அப்பயும் வரல. ஒருவேளை ஸ்கூலில் தூங்கக்கூடாதுன்ட்டு வரலையோ? ஏன்னா அந்த ஸ்பெல் வாங்கிட்டு போயிடலான்ட்டு பார்த்தேன். அதுக்கு தான் தானாகவே விளையாண்டுட்டு இருக்கு பாருங்க. இன்னொரு 3 நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இது போயிடும். ஸோ ரெண்டாவது இருக்கிறத நம்ம போகிற வழியில் வந்து முடிச்சுக்கலாம். ரிஸ்கா நல்ல வேலை அதுக்கு அடிபட்டு இருந்தால் அப்படி இருக்கும். எங்கே பாருங்க, நம்ம வந்து ஒன்று தானே வச்சோம், நிறையா வந்துட்டு பாருங்க. பாடி இந்த பக்கம் ஒரு ரூம் போகுது. ஓ, இது வந்து டவருக்கு வெளில போகிறதுக்கா? இல்லை, இந்த பக்கம் ஒன்று பெருசாக ஓப்பன் ஆனிச்சுல. ஏய், இந்த மூடி இருக்கு. இல்லை ஆப்போசிட். ஓ, இந்த பக்கமா? ஓகே, அது மட்டும் தான் பார்த்து வந்துடுவோம். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ பெருசு விலாசமாக இருக்க இடங்க, என்ன பண்ணலாம்? இப்போ ஒருத்தவனுக்கு இவ்வளோ பெரிய ரூமா? சரி, இந்த இடத்துல எதாவது வைக்க முடியுதுன்னு பார்க்கலாம். நல்லா பெருசாக எதாவது வைக்கலாம். ஃபர்னிச்சரில் ஏதாவது பெருசாக எடுத்து வைப்போம். ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் எதுக்கு இங்கே கருமா உனக்கு? இதை வச்சு நம்மளால் ட்ரெஸ்ஸு மாற்ற முடியாதுன்னு பார்த்துடலாம். இங்கே வேணாம், இங்கே வந்து டிசைன் இருக்குது. எப்படி இப்படி வச்சிடலாம். இப்படி ட்ரெஸ்ஸு மாற்ற முடியாதுன்னு பார்ப்போம். மாற்ற முடியலையே. அப்புறம் எதுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க? தேவையில்லாமல் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, எங்கே போக முடியுது? ஸ்கூலில் தான் போக முடியும். எவ்வளோ நேரம் ஆகிருக்கு? செடியை காணுமே. இதோ இருக்கு. ஓகே, இன்னொரு 1 மினிட்ஸ் வந்து ஆகுது. நான் பாஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். வந்துவிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்துருச்சு. 5 4 3 2 1. ஸோ அது மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டு இருக்க வேண்டியது தான். முடிஞ்சிதுப்பா. அடுத்தது லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. சரி, அது எதுவும் ஆகட்டும். நம்ம வந்து இப்போ இங்கேருந்து நம்ம வந்து இப்போ எங்கே போக போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம். ஏன்னா அப்படியே நம்ம சண்டை போட்டு தான் ஆகணும். ஸோ இதை நம்ம இது பண்ண போயிடலாம். இது வந்து எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. பட் இதுக்கு முன்னாடி நான் விளையாண்டதுனால அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரியும். நம்ம மிட் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட்டில் தான் இருக்கோம். ஃபார்பிடன் ஃபாரஸ்ட் இது இருக்கு பாருங்க. ஃபார்பிடன் ஃபாரஸ்ட்டில் தான் வந்துருக்கோம். ஸோ இந்த லொக்கேஷன் வந்து வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேமில். இந்த லொக்கேஷன் வந்து இந்த அளவுக்கு கிராஃபிக்ஸில் வராது, போக போக வரும். ஆனால் லொக்கேஷன் வராது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு
ஒரு சேம்பர் மாதிரி ஒரு இதில் இருக்கும்ல, நமக்குன்னு சொல்லிட்டு ரூம் கொடுத்துருக்காங்களா, அந்த ரூம்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து வரும். நம்ம நிறைய விலங்குகள்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்து அங்கே போட்டு அதுக்கு வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ண வச்சு குட்டி போட வைப்போம். ஸோ அந்த குட்டிலேருந்து நமக்கு ஒரு சில ரிசோர்ஸ்லாம் கிடைக்கும். அதனால தான் ஒரு சைடு மிஷின் வந்து அப்படியே நிற்கிது. ஏன்னா நம்ம குட்டியை பிடிக்கிறதுக்கு பேக் தேவைப்படும். அந்த ஒரு குட்டியாக ஒருத்தன் நிற்கிறான் இல்லையா, அவன் தான் அந்த பேகை வந்து கொடுப்பான். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வந்து மெயின் மிஷின்லேயே 10வது மிஷினே இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் இன்னும் ஒரு சில மிஷின்ஸ்லாம் வந்து அன்லாக் ஆகாமல் அப்படியே வந்து லாக்லேயே வந்து இருக்குது. நம்ம அந்த மெயின் மிஷின் வந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லா மிஷினுமே வந்து அன்லாக் ஆகிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்னென்ன மிஷின்லாம் விட்டுருக்கோ அதை வந்து பண்ணி முடிச்சிடலாம். இங்கே வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த இடத்துல நைட் வரைக்கும் காத்திருக்கணும். அப்படியே மேப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அவன் அப்படியே இங்கே படுத்து தூங்க வைப்போம். வந்துடுச்சு பாருங்க. இப்போ போகலாம். நம்மள வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க சொல்கிறா. Lumos. வந்துருச்சு. Candles. கேண்டில்ஸா? வாங்க போகலாம். வேகமாக போ, வேகமாக போ. நம்ம வேகத்துக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாது. இது ஃபர்பிடன் ஃபாரஸ்ட் உள்ள போதா, எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஓவர் பவர்லாம் இல்லை, நார்மலாக தான் வந்துருக்கோம். எனிமிஸ் வந்தாங்கன்னா அடிக்கிறதுக்கு பரவாயில்ல. எங்கே போனா? அங்கே போயிட்டியா? போ 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 போ. எங்கே போனோம்? ஐயோ, யார் நீ பயந்து போயிடுங்க அதில். The treasure must be nearby. மானெல்லாம் அந்த ஓனை கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். I suppose the forbidden treasure hunting suits me. சாவு. சரி வா. மாற்றி இது வச்சுட்டேனா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிஞ்சிருச்சு. கொஸ்டின் முடிஞ்சிருச்சு. கொஸ்டின் முடிஞ்சிட்டல. நான் அதை பிடிச்சதில் இதை பார்க்கவே இல்லை. அப்படி பொறுமையாக போயிட்டு இங்கே பாருங்க, இங்கே இருக்கானுங்க. இது யூஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 3 இதை வந்து சிமிலிட்டரியாக யூஸ் பண்ணணுமா? அது என்னென்னா அதை வந்து வச்சிடலாம். எதுக்கு குழப்பம்? அந்த 3 பிளானட் இருக்குல்ல, அந்த 3 பிளானட்டையும் வந்து சேம் டைமில் யூஸ் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு பிளானட் இது வேணாம், இதை வச்சிடலாம். இது தூக்கி போட்டா கடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்தாங்க. அடுத்து என்ன? இது இதெல்லாம் போட்டோம். இப்போ இது முடிஞ்சுதா? முடிஞ்சுது. இவ்வளோ அடிப்போம். எங்க வா பா. போயிட்டா. அங்காடியோ இவையோ ஷா. ஒருத்தி தான் இருக்கா. முடிஞ்சுது. இவங்க இருக்கிறத நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இங்கே ஏதாவது புதையல் இதில் இருக்கும், அவ்வளோதான். முடிஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோ. இப்போ மேடம்கிட்ட போயிட்டு அதை கற்றுக்கிட்டு வர வேண்டியதான்.
பட் இங்கே தான் ஹாக்வர்ட்ஸ் இங்கே தான் வந்து இருக்குது. சரி நம்ம வந்து ப்ரொஃபஸர் கார்லிக்கை டேரெக்டாக போய் மீட் பண்ணிடலாம். ஓகே இங்கே தான் இருப்பாங்க. ஃபாஸ்ட்டாக திடீர்னு வந்து பார்த்தா பாஸ் பண்ணியிருக்கணுமா, இப்படி இருக்கும். ஒரே ஷாக்கிங் தான். டோட்டா பண்ணதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. யாருக்குனே அப்படி தான். லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் 2ல் வந்து பார்ட் 2ன்னு நினைக்கிறேன். பார்ட் 2ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்லி வந்து பாட்டு பாடிட்டு இருப்பா கிட்டார் வச்சு. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம் பிளேயோட அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் இன் வந்து அவுட்டுன்னு கொடுக்கும். பட் நான் வந்து இன் மட்டும் கொடுத்துட்டேன், அவுட் வந்து கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ எனக்கு வந்து அவங்க பாடுறது வந்து கேட்டுச்சு தவிர உங்களுக்கு வந்து கேட்டே இருக்காது. நான் மட்டும் பேசுகிறது மட்டும் கேட்டுருவோம். அந்த கேம் பிளே யாரும் பார்த்துறாதீங்க, ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும். லேட்டாக தான் வந்து தெரிஞ்சிச்சு. அப்போ தான் வந்து பார்த்தேன், எனக்கு தான் கேட்குதே தவிர ஆடியன்ஸு சுத்தமாக கேட்கவே இல்லை. இன்னும் ஒரு 2 ஆடியன்ஸ் நினைக்கிறேன், 2 ஆடியன்ஸும் கேட்கவே இல்லை. மேடம் எங்கே மேடம்? இந்த பாருங்க இடம், இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி இடத்த பார்த்ததே இல்லையே. இது இவங்களோட கோட்டைன்னு நினைக்கிறேன். Perhaps a hybrid. Bouncing. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlick. ப்ரொஃபஸர் கார்லிக் கொடுத்த வேலையை முடிச்சாச்சு. I அற்புதம். hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn இந்த flipendo? பூண்டு துவையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேற்று Keep வந்து a இந்த light grip. ஃப்ளிப்பெண்டோ. It's all in the wrist. Let's see you give it a go. சீக்கிரம் மேடம் ஃப்ளிப்பெண்டோ சொல்லிக் கொடுங்க. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. ஸோ ஃப்ளிப்பெண்டோ வச்சு ஒரு ஆளை வந்து நம்ம சுற்றி விடலாம். Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. தோண்டா. Mind the plants, please. ஸோ ஃப்ளிப்பெண்டோ நம்ம எங்கே வைக்க போகிறோன்னா, இது வேண்டாம், இதுங்க இதில் வந்து இது இருக்குது, இது இங்கே இருக்குது. ஓகே, அப்போனா ஃப்ளிப்பெண்டோ வந்து இங்கே வரப்போகுது. ஸோ ஃப்ளிப்பெண்டோங்கிறது தானே, இருங்க இது பண்ணிக்கலாம். இதில் இந்த பக்கம் அடிக்கிறது இருக்குது, மேலே இருக்குது. ஸோ அப்போனா நெருப்பை வந்து நம்ம சைடில் வச்சுக்கலாம். ஸோ இது இழுக்கிறது இல்லையா? ஓகே, அடிக்கிறது தான் இருக்கா? ஓகே, அப்போனா இதை தூக்கிட்டு ஒரே இல்லை இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும், குழப்பம் இல்லை. சரி, பின்னாடி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதா பண்ணிக்கலாம். இது இல்லை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது இல்லை, இது எங்கே வச்சிடலாம். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து அடிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ இது 3த்துக்காக தான் வெயிட்டிங், ஹெவி வெயிட்டிங். ஸோ இன்னும் நமக்கு வந்து மேலே இருக்கிறது இந்த 3 வரும். இதுதான் வந்து இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக மாற்றி அவனை யூஸ் பண்ணி வெடிக்க வைக்கலாம். இது ஒரு ஆளை ஃப்ரீஸ் பண்ண வைக்க முடியும் போல் இருக்கு. எனிமீஸ் வந்து ஸ்லோ பண்ணி விடுமா. சரி, இதெல்லாம் வரட்டும். முடிஞ்சது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், போகலாம். அடுத்த மிஷின் உடனே வந்துருச்சு. ஐயா கூப்பிட்டார்ல, மறந்து போயிட்டான். இருங்க. ஸோ வேறு சைடு மிஷின் மட்டும் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு, இங்கே பாருங்க, இங்கே தான் சைடு மிஷின் இருக்குது இந்த இடத்துல. ரோல் கண்ட்ரோலா? கண்டிப்பாக பெரிய மிஷினாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துக்கு போயிடலாம். ஹெவியான ஒரு மிஷன். ரோல் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற சாதாரணமான விஷயமா இருக்காது. ஏன்னா ட்ரோலுங்கிறது பெருசு. ட்ரோல் கண்ட்ரோல் அது பெரிய ஒரு 20க்கு மேலே லெவலாக இருந்துச்சுன்னா வந்துடலாம். பார்க்கலாம். 30 அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஈஸியில் தான் வச்சுருக்கோம். அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை, போட்டு தாக்குன்னு தாக்கி விடலாம். லோடிங்க்கு மட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வரைக்கும் எடுத்துக்கிறதுனால பாஸ் பண்ணி வச்சிடறேன்.
இதோட பண்ணிடலாம் போலியே. ஈஸியாண்ணா. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. எனக்கு ஈஸியாக மட்டும் பார்க்கலாம். ஏன்னா இது என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. Revelio. ஓ அது அங்கே இருக்கு. சரிங்க, அப்புறம் கல்லை எங்கேருந்து உருட்டி விடணும். Revelio. பட் கல்லே காணோம். கல் வேற எங்கேருந்து வரணும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப தூரம் போகணுமோ? Revelio. இப்போ வந்துருக்கு. சரி 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 சரி. ஏ கல்லை சேர்க்கணுமா? இருங்க இருங்க, இதை அடிச்சு ஆட்டலாம். ஓடு ஓடு. Accio. இது கிடையாதோ? அங்கோடியா? இது டிஸ்பில்லோ. வேகமா வேகமா போ. ஐயா Repulsor. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், விழுந்துருச்சு. பட் இதுக்கு ஏதாவது பாயிண்ட்டுக்கு வேறு காசு வச்சு தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குங்களா? காசு மட்டும் கொடுக்க மாட்டானுங்க. மனுஷங்களாக இருந்தாலும் சரி, கேமாக இருந்தாலும் சரி, காசு தவிர எல்லாத்தையும் கொடுக்குறானுங்க. யாருக்குமே உதவாத ஒரு இது. அதுதான் சொல்கிறது. இந்த வீட்டுக்குள்ளே போகணும்னா நமக்கு சாவி தேவை. பூட்டை திறக்கிறதுக்கு ஒரு மிஷின் வச்சுருக்கானுங்க. காசு பாருங்க மேலே வச்சுருக்காங்க. எவ்வளோ? 72 ரூபாய் என்ன? $11. சரி மிஷினுக்கு போகலாம். 2 மிஷின் வந்துருக்கு. ஃபஸ்ட்டு இந்த மிஷின் போயிட்டு. Be strong, Alexandra. அலெக்சாண்ட்ரா ரிக்கெட்ஸா? Is everything all right? If the நல்லா Hamlet தானே இருக்கு மேடம் said உங்களுக்கு? talk to me about I know what I have to do. It's not மேடம் every கொஞ்சம் day a பியூட்டிஃபுல்லாக girl இருக்காங்க. has to put down her இப்போ own என்ன மேட்டர்னா, phone. இந்த மிஷின் நம்மளால் முடிக்க முடியல அப்படின்னா இதுவும் வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் வந்து வந்துடும். What do ஸோ you நம்ம mean அப்புறம் பண்ணிக்கலாம்னு your சொல்லிட்டு own விட்டுற வேண்டியதான். I thought that's why you were here. I'm sorry. I suppose if you spend enough time with Ranrock's I apologize. But எத்தனை ட்ரோல் இருந்தான்னு சொல்லுங்கள், நான் பார்த்துக்கிறேன். It certainly takes a நான் தைரியம் முயற்சி பண்ணுவேன் மேடம், கவலைப்படாதீங்க. நீங்கள் காத்துருங்க. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him. He's stronger than any troll I've ever encountered. ஓ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆளுங்க. I wish I knew someone else who could do it. நான் போய் பண்ணுறேன். thrilled at the prospect, but I'll consider it. Oh no, I didn't mean to suggest that you should do it. In fact, you should avoid the area just southwest of here. At least until I work. சரி இங்கே இரு. எவ்வளோ தூரம் போகிறோம்? 112. இங்கே ஒருத்தன் தானே, அவனோடய முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். Troll on the loose near a hamlet. இதுக்காக That நான் could be போயிட்டு devastating. Hello. Revelio. Might you have time to help with an urgent delivery? இது பூட்டிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், எடுக்க முடியாது போல.
இது வந்து நிறைய பாயிண்ட் கொடுக்குது இது இந்த ஃபீல்டு கைடுங்கிறது. நம்ம உள்ளே போய் தான் எடுக்க முடியும். நமக்கு இன்னும் அந்த சாவி என்னான்னு வரல ஃப்ரெண்ட்ஸ். I'd be terribly grateful if you could help me and my friend with a Varanda. time-sensitive delivery. You sound as if you could use some help. ஸோ ஏதோ டெலிவரி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன். அப்படின்னா ஏதோ பொருளை போய் டெலிவரி பண்ணிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். Thistlewood's the name. A dear friend of mine in Feldcroft is at his wit's end due to the... I sent 2 crates of... சரி விடு, டெலிவரி பண்ணுறோம் அவ்வளோதானே. Good idea. Those cabbages are nothing to be trifled. My thoughts? You see, I wonder if you might... Very சரி well, ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை sir. டெலிவரி பண்ணிட்டு வரணுமா? Oh, thank பண்ணிட்டு you. வந்துடுவோம். What do you have for sale? இதே என்ன வருது? ஓ கொடுத்துட்டோமா? I'm convinced that Feldcroft will be much safer with Chinese chomping cabbages defending them. Sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. I'll be able to put that to good use. Thank you. I hope to see you again ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், soon. இந்த காஸ்டியூம் மட்டும் கொஞ்சம் பரவலாக போட்டுட்டு கிளம்பிடலாம். ஓகே, எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. இது என்ன எத்தனாவது? 23ஆ? அப்கிரேட் இருக்குது பாருங்க. அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் சொல்லவே மாட்றானுங்க. குச்சி மாற்றிக்கலாம். நோட்டு நிறையா குச்சி வெரைட்டியாக இருக்குது. ஐயா நல்லாவே இல்லை. இது பரவாயில்ல, இது நல்லாயிருக்கு. மிஷின் எவ்வளோ தூரம் போகணுன்னு ஒன்றும் சொல்லவே இல்லையாவா? Welcome, welcome. அடேங்கப்பா, Do have a look around. 1552 மீட்டரா? அவ்வளோ தூரம் போக முடியாது. க்ரோல் இதை ஃபஸ்ட்டு கவனிப்போம். க்ரோலை கவனிச்சுட்டு அடுத்து எது வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். ட்ரோலே ஒன்றா முடிக்க வந்துட்டு இருக்க மாதிரி. எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு பார்த்துக்கலாம். Revelio. ஏங்கப்பா, இவ்வளோ பெருசாக இருக்கான். ஃபஸ்ட்டு பின்னாடி போயிட்டு ஸ்டெல்த்து போட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் எத்தனை லெவல்னே காட்ட மாட்டேங்குது. 27. I take it you're Alexandra's friend. ஃபஸ்ட்டு பின்னாடி போயிட்டு ஒரு ஸ்டெல்த்து போட்டுடலாம். Petrificus totalis. Let's go. ஓடுறா பாட்டு. நிற்காத. அவனால் கண்டுக்கவே முடியாது. தெரியல பாருங்க யானைக்கு. Petrificus totalis. Incendio. Confringo. வச்சுக்கோ. Accio. Expelliarmus. Protego. வச்சுக்க, அதையும் வச்சுக்க. பக்தியை இறங்க வாமடா, போடு. Confringo. Expelliarmus. Protego. Stupefy. ஏன் காமிச்சிடுங்க. Propendo. Confringo. Expelliarmus. பயங்கர பவராக இருக்கான். Protego. இவ்வளோ உழுது.
ஓ Flipendo. Protego. Stupefy. Confringo. Incendio. அப்பா ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க. பவராக இருக்கலாம் அடித்து கொண்டு வரணும். நானும் இவ்வளோ போடுறான் மாட்டிக்கிட்டான் பாருங்க. முடிஞ்சது. I feel awful for Alexandra, but the hamlet needed to be saved from that troll. ட்ரோல் ஓஹியா வேறு என்ன இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வேறு எதுவுமே இல்லை. நல்ல வேலை இது முக்கியமாக இருக்குது. அவன் எழுதி வச்சுருக்கான் பாருங்க உள்ளே உட்காந்து. மனுஷங்களை கூட்டு வந்து சாப்பிட்ருக்காங்க அவன். சரி இவனதை முடிச்சுட்டு அடுத்து ஒரு மிஷின் இருக்குல்ல ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி அங்கே போயிட்டு வந்துடலாம். வந்துட்டான் டேரெக்டாக அவங்க You avoided my troll. முடிச்சிட்டேன் மேடம், சுலபமாக முடிச்சிட்டான். It's done, Alexandra. I took care of him. My troll? What? Oh, I don't know what to say. Thank you. I wish things could have turned out differently for him. There wasn't much you could have done. He was beyond training. Tried to kill me the entire time. Goodness. I'm glad you're all right. You're very brave. People in the hamlet had already crafted a moniker for whoever eventually defeated that troll. It was Troll something or other. என்ன சொல்கிறது? ஸ்லேயர்னு சொல்லி. Slayer? Yes, that was it. I suppose it's your title now. I need some time on my own. But நம்மள வந்து எல்லாம் ஸ்லேயர்னு கொடுக்குறாங்க, செத்துலான்ஸ் மாதிரி. அவன் பெருசாக எதுவும் பண்ணல. இன்னும் Troll Slayer. ட்ரோல் ஸ்லேயர். Has a nice ring to it. இதெல்லாம் ட்ரோல் கேட்டு தான் என்ன ஆகுறது? இப்போ வேட்டையாட ஆரம்பிச்சிருங்க. அப்புறம் யார் அவன் ட்ரோல் ஸ்லேயர்னு சொல்லிட்டு சுற்றிட்டு இருக்கான். நம்ம யாரவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே லாங்காக ஒரு டிஸ்டன்ஸில் ஏதோ ஒரு மிஷின் கொடுத்தானே பையன். அது எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஒரு மிஷின் முடிச்சுட்டு இடத்துல மெயின் மிஷின் போயிடலாம். அடடா இந்த இடத்துல அந்த இதே இல்லை போலைய. ஃபாஸ்ட் ட்ராவலுக்கு எந்த ஒரு ஆப்ஷனுமே இல்லை. சரி இங்கே போயிடலாம். ஸோ இங்கே இருந்து பக்கத்தில் தான் இருக்கும். ஏன்னா இங்கேருந்து 1000 சொச்சம் மீட்டர் போகணும். பட் அங்கேருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 300 தான் இருக்கும். ஏய் யார்ரா நீ? பேசுகிற மாதிரி காமிக்குது. What is it? What's wrong? Goblins, that's what. Ranrock's lot. Nasty creatures. I need a little something. சரி You're right. The world's not safe at the moment. Oh, I will. Ranrock's lot won't. And I've you to thank. Please, accept this gift in exchange for your help. இப்போ போஷன் அவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கானா? இது என்ன போஷன்? மேக்ஸிமம் போஷன் நம்மகிட்ட இல்லையா? எப்போ யூஸ் பண்ணிட்டோமா அதை? Revelio. பரவாயில்ல, ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ரொம்ப தூரமாக இருக்குன்னு நினச்சேன். ரொம்ப கம்மியான தூரம் தான். So, the hunt begins. That crate of Chinese chomping cabbages is somewhere வர்றா in this நீங்கள். camp. I don't know why they're வச்சுக்காதா. called unforgivable. Show yourself. யாரும் அங்கே அடித்தாங்க. யார் அது? ஸ்டெல்த்து பண்ணலாம் இவனுங்களா?
I know your face now! You Terrificus totalis. I've never been afraid of the dark. Revelio. Irondale's not half as tough as it sounds. இந்த வச்சுக்க. Terrificus totalis. அவனே அங்கே நிற்கிறான். Revelio. எடுத்துக்கலாம். That's one great. இதுதான் அந்த கிரேட்டா எடுத்தாச்சு. We need one more. என்ன விடலாம் இதை விடலாம். ஓ அது போய் லாக் இது ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி வந்துட்டான். Revelio. ஓகே திரும்ப ரிட்டன் போக சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து இது பண்ணியிருந்தோம். ஜஸ்ட்டு உடைக்கிறது தானே. Revelio. அதுவும் உடஞ்சி விழுந்துருச்சு. ரிப்பேரோ ரிப்பேர் பண்ணணும் போல. அதுவும் உடஞ்சிருச்சு. Revelio. The ministry ought to run. Reparo. படம் முடிச்சிட்டோம். 23 வந்துட்டோம் லெவலு. 23 ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டிஸ்கோ மிஷினை முடிச்சிட்டோம். 23 வந்துட்டோம். இப்போ அடுத்து மெயின் மிஷின் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நமக்கு ஏதாவது ஸ்பெல் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். கண்டினியூஸ் பண்ணிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். அவன்கிட்ட போகலாமா ரிட்டன்? இப்போ அடுத்து வேற எங்கேயும் போக சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம எப்படி பறந்து போயிடலாம். பக்கத்தில் தான் இருக்குது. சரி சுற்றிட்டு போய் இவ்வளோ சுற்றிட்டு போகணும் அதுக்குன்னு. ஸோ அடுத்த கிரேட் எங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு தெரியலையே. Revelio. இப்போ கரெக்டாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓ இந்த பக்கமா? இதோ இங்கே போயிடலாம். கேம் எப்படி இருக்குது? பை பண்ணலாமா? ஒரு இந்த கேமோட 2வே வந்து வரப்போகுது. இது வந்து PS6க்கு வந்து வரும்னு நினைக்கிறேன். ஹலோ இதுக்கு முன்னாடி நான் பேசுனதெல்லாம் கேட்டுச்சா இல்லையா? வட போச்சு. ஸோ அப்போ இதுக்கு முன்னாடி பேசுனதெல்லாம் கேட்கவே இல்லையா? ஓ மை காட். சரி கேம் பிளேவாவது கேட்டிருக்கும்ல, அது போதும். ஏன்னா நான் பேசுகிறது கேட்கலாம் பிரச்சனை இல்லை, கேம் பிளே கேட்கலன்னா தான் பிரச்சனை. அடா பாவி, நானே இது பண்ணிட்டேனா? Revelio. சொதப்பிருச்சு. எப்படி பேசுனது கேட்டதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தா.
can see why Feldcroft needs help. Ranrock's loyalists are hiding out near Feldcroft. They must have the other crate of Chinese chomping cabbages. That's all the crates of Chinese chomping cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. I will make you pay. ஸோ கடைசியில் சவுண்ட் விட்டா பார்த்தீங்களா இல்லை அவ்வளோதான். அப்புறம் பேசுறது கேட்கவே இல்லை இது வரைக்கும். சே என்ன இப்படி ஆயிடுச்சு. சரி அவன்கிட்ட போய் சொல்லிட்டோம்னா முடிஞ்சுது. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி ஆயிடுச்சு. பேசுறது சுத்தமாக கேட்கவே இல்லையா. இல்லை விட 1 மணி நேரம் போல பாருங்க. Eddie? Hello, Mr. பாதி தூரம் தான். இப்போ கிட்டத்தட்ட 1/2 மணி நேரம் தான் ஆகிருக்கு. நல்ல வேலை sent me. நல்லா கேட்காம he இருந்துச்சு. told me to அவ்வளோதான். expect you. இல்லை இடையில Do தான் you கேட்கலையா. have the Chinese எவ்வளோ ஆட்டி chomping விட்டுருக்கணும். cabbages? ஆட்டி விட்டதுனால கேட்காம இருந்திருக்குமோ. I have them right here. The same felt. என்னென்னமோ பேசிட்டு இருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கடைசியில் ஒன்றும் கேட்காம போயிடுச்சு. இது என்ன வித்தியாசமாக இருக்கு. பேசிக்கிட்டே இருக்காம பாருங்க. இதெல்லாம் பின்னாடி தேவைப்பட்டா வாங்கிக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மிஷினையும் முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து மெயின் மிஷினுக்கு போகலாம். ஸோ இங்கே தான் கொஸ்ட் இருக்கா. ஸோ இந்த பக்கம் எதுவும் கொஸ்ட்லாம் இல்லை. இங்கே ஒரு கொஸ்ட் இருக்குது பாருங்க. இது வந்து பேர்ட்ஸா. ஓகே ஓகே. ஓ இது கண்டிப்பாக ஹெவியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் ஓகே இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல 2 கொஸ்டின் தான் வந்திருக்கு. பேசாமல் இதெல்லாம் பண்ணிடலாமா. ஏன்னா அது பக்கத்தில் தான் இருக்குது. இதையும் 2 கொஸ்டின் இருக்குது. அதை பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிட்டத்தட்ட 58 சைடு கொஸ்ட் இருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நம்ம எத்தனை முடிச்சிருக்கோன்னு தெரில. இல்லை போனா எங்கெங்க இருக்கான். ஐயா சரி நான் எங்கே போகிறேன்னு தெரியலையே. ஓ கீழே கீழே கீழே. ஓகே ஓகே ஓகே. எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஸ்டே காணுமே. இவனுங்க வர Incendio. Confringo. Stupid one. Confringo. Incendio. பட் கொஸ்ட் வந்து இங்கே தான் வந்து காமிக்குது. பட் இதுக்குள்ளே எப்படிங்க எங்கெங்க பாதே இல்லை. அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்குங்க.
abandoned long ago, no doubt. மேபி இதுக்குள்ளே போனால் தெரிஞ்சிடும். இங்கே ஏன்டா இன்விசிபிள் வால் வச்சுருக்கீங்க? பயணம் உள்ளே போக முடியலையே. Revelio. 25. ஓகே, மிஷன் போகணும்னா லெவல் 3 லாக் இருந்தால் தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் போல் இருக்கு. அப்போனா இது பண்ண முடியாது. இப்போ நம்ம லெவல் 2 ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு 3 ஸ்டோன் வந்து நிறைய எடுக்கணும். சரி, அப்போனா அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஹாக்வர்ட்ஸுக்கு போயிட்டு மெயின் மிஷன் போயிடலாம். ஐயா பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. என்னடா பையா ஸ்கூல் பக்கமே வரதில்லையா அப்படின்னு கேட்க போகிறாரு இப்போ பார்த்தோன்னே. கேட்பாரு பாருங்க அவங்களை பார்த்தோன்னே, என்ன பையனில் ஸ்கூல் பக்கம் வரதே இல்லையா, என்னாச்சு உனக்கு, பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது அப்படின்னு கேட்பாரு. ஏன்னா அவன் வந்து சைடாகவே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம்ல, அதனால் பார்க்கல. எப்படி இது இதாக இருக்குன்னு தெரியல, லைட்டாக ஸோ இப்போ கேட்குது. ஸோ லூஸ் கனெக்ஷன் நினைக்கிறேன், லைட்டாக ஆட்டி விட்ருப்பேன். அதான் எனக்கு முன்னாடி வந்து கேட்ட மாதிரி தான் இருந்துச்சு, இப்போ தான் வந்து கேட்கல. ஸோ லூஸ் கனெக்ஷன் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏதாவது இந்த ப்ரீ ரெக்கார்டு வீடியோ அப்படிங்கிறதுனால வந்து எப்படி ஆனாலும் இருக்கலாம். வந்துட்டோம். என்னடா பண்ணுறீங்க? டான்ஸா? சரி சரி. ஏய், Revelio. இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கெலாம் நம்ம இந்த லாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிஷின் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த லாக் மிஷினை பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த லாக் ஓப்பன் பண்ணுறதுலாம் வரும். ஸோ இப்போ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும்னு வச்சிங்களேன், அந்த லாக் மிஷின் அடுத்தடுத்து வந்துடும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபஸர்கிட்ட போய் பேசுவோம். ஏன்னா மெயின் மிஷின் வந்து போனால் தான் அடுத்தடுத்த சைடு மிஷன் அதெல்லாம் வரும். வந்துட்டான் ஐயா ப்ரொஃபஸர் பிக்கு. அதே மாதிரி விட்டு வந்து நம்ம அந்த செபாஸ்டியன்ட்ட உண்மையை சொன்னோம்ல, அந்த விஷயத்தை விட்டு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அவன் வந்து வேறு கதை. ஏன்னா அவன் வந்து எப்படி வந்து இவர்கிட்ட சொல்ல போகிறது கிடையாது. ஏன்னா அவன் சீக்கிரட் வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சிருப்பான் சேஃபாக. நம்மளாம் வாய் கொடுத்து மாட்டினா தான் உண்டு. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a மினிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசுகிறத விட அதிகமாக பேசிகிட்டே இருக்காரு. அந்த ஒரு டிராகன் அட்டாக் பண்ணிச்சு, அது பேசிகிட்டே இருக்காங்க. ப்ரொஃபஸர், நீங்கள் போனதுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே நடந்துச்சு. இந்த பையன் கேம் விளாட்றாங்கிற பேரில் சைடு மிஷனாக கொடுத்து தள்ளிட்டு இருந்தான். ராட்டன் ரோஸ்ட் பீஃப். ஆமாம், ஏகப்பா போன ஸ்டீம் இன்னும் ஸ்டீமில் பண்ணதா? ராட்டன் ரைஃபிள்னு சொல்லிட்டு ஒரு கறி எடுத்து கொடுத்தோம்ல, பேப்பர் நம்ம கிடச்சிருச்சு, அதனால் பிரச்சனை இல்லை. கரெக்டாக மிஷின் மட்டும் பண்ண போதும். And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth? ஸோ பூசணிக்காயிலேருந்து அந்த ரிச்சர்ட் ஜாடோட தலையை கண்டுபிடிச்சி அவன்கிட்ட அந்த இது பேப்பர் வாங்கணும்ல. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? கண்டுபிடிச்சிட்டு. ஆமாம், And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, நம்ம I அந்த மேப்பை found ஃபாலோ the பண்ணிட்டு அந்த location on the ஒரு map. பெரிய டனலுக்குள்ளே Believe போயிட்டு it or not, பெரிய சிலந்தி கூட it's a சண்டை போட்டு one below பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்ல, அதை சொல்லிட்டு Why இருந்தோம். am I not surprised? நம்ம போகலாமா? Shall we? I was Wow. hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. பட் இது புக்கை கொண்டு வர சொன்னார்ல அவர். திருப்பி வரப்போ டேரெக்டாகவே நாங்கள் அங்கே போயிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா திருப்பி வரப்போ புக்கை கொண்டு வா, மிச்சித்தம் பேசலான்னு சொன்னார். ஏன்னா முன்னாடி ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு ப்ரொஃபஸர் அவர், பூசாரி மாதிரி. வந்துட்டோங்க. The room is வாடா called ப்ரொஃபஸர், the வாடா Rat வாடா Chamber, பின்னாடி வாடா by the வேகமா. way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. ரொம்ப How did ஆர்வமாக this இருக்கியா? கடைசியில் இப்படி வில்லன் இருக்க the போகிறான். pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. புக்கை ஒன்று வச்சிருக்கான் பாருங்க. It was beneath us all this ஓ, time. இது இவ்வளோ நாள் நமக்கு கீழே தான் இருந்துச்சா? ஆமாம்மா, உனக்கு தெரியாதா? இதோட சபாஸ்டின் ஒன்று வச்சிருக்கான் பாரு, அதை தெரிஞ்சது அவ்வளோதான்.
அது இதோட பெருசாக இருக்கும். ஆனால் இந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்காது. இப்போ காட் ஆஃப் வார் மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல கிரேட்டஸ்க்கும் உங்கள் அப்பனுக்கும் சண்டை நடக்கிற மாதிரி. புக்கு இங்கே வச்சா தான் வருவாரோ. புக்கை வைடா கிடவா. This looks promising. இது வந்து உறுதியளிக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. வச்சிருவோம். என்னாச்சு? A map. There's Hogwarts Hogsmeade. மேப்பா? Hogsmeade அதுக்கு மேலே நம்ம இருக்குமா? இங்கே பாருங்க. Forbidden Forest. ஃபார்பிடன் ஃபாரஸ்ட். நம்ம அங்கே தான் போயிட்டு வந்தோம். Of course. நிச்சயமாக அது ஹாக்வர்ட்ஸ் தான். Hogwarts. It's magnificent. ஓ, இப்போ நல்லா கிளியராக தெரியுதுங்க. ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல? என்னாச்சு? ஐயா வராராண்ணா? If only you were here to see this. என்னாச்சு? ஓ, வந்துட்டாருங்க அவரு. ஓ, அவர்கிட்ட பேசணுமா இப்போ? Hello, Professor Rackham. ஹலோ You ப்ரொஃபஸர் placed the book on the pedestal as you asked. ரங்கமணி. And this is my mentor, ஐயா அது Professor என்ன Fig. மூக்கு மேலே? How do you do? அதான் Professor பார்த்தா Fig? மிஷின் ஃபெயில்டு வந்துச்சுன்னு பார்த்தேன். And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. எதுக்காக புக் எடுத்து ரிட்டர்ன் That you வந்து have come கேட்குறாரு? this far tells me that you possess எதாச்சும் அவரே extraordinary பறந்துட்டாருன்னு magical நினைக்கிறேன். ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that ஓ, will ஏதோ test trials you ன்னு சொல்றாங்க. and அது give நம்ம you டெஸ்ட் பண்ணுமா? access to invaluable knowledge. அங்கே வந்து நாலேஜ் நமக்கு கிடைக்குமா? Trials that you must complete on your அது வந்து own. நீ மட்டும்தான் போயிட்டு அந்த Do ட்ரையலை you கம்ப்ளீட் recall the பண்ணணும். pensive memory you viewed in my vaulting Gringotts? சரி, You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see 3 traces of ட்ரையல்ஸ் ancient இருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். magic. 3 ட்ரையல்ஸையும் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் அது எதுவும் சொல்கிறான் அவன். Charles is another of ஏன்டா the அது நீயே போய் keepers, முடிக்க வேண்டியதுனடா. a உன் designation மெமரி we நாங்கள் gave பார்க்கறதுக்காக நாங்கள் ourselves கஷ்டப்பட்டு சண்டை centuries பண்ணணுங்கிறது. ago, in அதான் ரொம்ப light of the கொடுமையாக இருக்கு. knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் இங்கேருந்து வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். None of these was ஏதோ a தெரியல. trial. வந்தாலும் They were பரவாயில்ல. an ஆல்ரெடி நம்ம important வந்து part of the journey, 24 நினைக்கிறேன். but they 22 were ஓகே. not 23 trials நினைக்கிறேன். themselves. லெவலில் The இருக்கும். fact that you have come this far, ஒரு however, 7 லெவல் இருந்துச்சுன்னா bodes 30வது well. லெவல். The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hand. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. ட்ரையலை You will முடிச்சதுக்கப்புறம் need நம்ம என்ன patience. கற்றுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது The உங்களுக்கு trials have சொல்லுவான். much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. ஓ, நிறைய நேரம் We எங்களுக்கு இல்லை have அப்படின்னா. waited this long, நாங்கள் Professor இவ்வளோ நாள் Fig. இதுக்காக காத்திருந்தோம் Surely ப்ரொஃபஸர் a few ஃபிக். more. Respectfully, sir, இன்னும் கொஞ்ச while நாள் I do காத்திருக்கலாம். not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. ப்ரொஃபஸர் நம்புறியா? Then, நம்புறான். in the light of your அதோட considerable நம்மள்ட்ட skill கேட்கல. and all you நம்மள்ட்ட have கேட்டு நம்ம இல்லைன்னு already சொல்லியிருந்தோம் வச்சுக்கோங்க, accomplished, அவ்வளோதான். we shall begin. You will find the location of the first ஃபஸ்ட்டு trial இந்த கேம் விளாட்றப்ப marked இவர் மேலே on the டவுட் map இருக்கும். ஸோ below இவர் வந்து you. ஒரு Whilst நம்பிக்கை துரோகியாக Professor இருப்பாருன்னு Fig may சொல்லிட்டு. assist you in locating the trials, அப்படி இல்லை. அவர் தான் வந்து they may be பார்த்தீங்கன்னா நல்லவர் தான் இருப்பாரு. கடைசி completed மண்டையை by போட்டுருவாரு. one with our அது அவர் அதுலேயும் ability. வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேட் எண்டிங் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது, குட் எண்டிங் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. Shall பட் we have ரெண்டுமே a செத்துருவார். பட் ஆர்டியர் ஆத்தர் மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு I ட்ரையல் know எடுத்து இப்போ நம்ம that போகிறோம். tower. It's அந்த not டவர் எனக்கு far. தெரியும். ஆனால் அது ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து இல்லை You இங்கேருந்து. may have seen it yourself. நீனே அதை போய் பார்க்கலாம்.
It looks familiar. சரி பார்க்குறேன், அப்படிலாம் யூடியூப்ல பார்த்துக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you ஆனால் can. எல்லாருமே நமக்கு ஸ்பெல் கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க, இவன் ஒன்றும் கற்றுக் கொடுக்கவே இல்லை. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be அது வரைக்கும் எச்சரிக்கையாரு. careful and do not tell anyone where you're going. இப்போ நீ எங்கே போகிற அப்படிங்கிறது யார்ட்டையும் சொல்லாத. நான் சொல்ல மாட்டேன், நீ சொல்லிடாத. மிஷன் முடிஞ்சிருச்சு, இந்த மெயின் குவெஸ்ட்டு. நான் எங்கேயும் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிவிடுவாண்ணா. சரி, நான் எங்கேருந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடுறேன், நீ அப்படி வா. மேப் அண்ணா அவைலபிள் வந்துருக்குது. இருக்கு வேர்ல்டு மேப் போகணுமா? ஓப்பா, எங்கே கார்னர், நல்ல வேலைங்க. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பிடிச்சதுனால ஈஸியாக போயிடுச்சு. கடைசியில் அங்கே போனால் எலிமிஸ் தான் சுற்றிட்டு இருக்கு பாருங்க. நான் ஒரு சில இடத்துல ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பிடிக்கிறப்ப அந்த இடத்துல வந்து ரேக்னரோட ஆளுங்க சுற்றி இருந்தாங்க. அவனுங்களை வந்து ஸ்டெல்த் பண்ணிட்டு தான் நான் வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராவலே பிடிச்சேன். ஒருவேளை திரும்ப அவனுக்கு வந்து அந்த இடத்துல இருந்தானுங்க அப்படின்னா நல்லா வசமாக மாட்டிட்டோன்னு அர்த்தம். கேர்ஃபுல்லாக தான் போனோம். இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ், கலர் வந்து கண்ட்ரோல் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே வந்துருக்கு. ஸோ க்ரீனாகவும் இல்லை ரெட்டாகவும் வந்து மாறிக்கிட்டே வந்துருக்கு. அது மாறுறதுனால அப்படியே லைட்டாக டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகுது, என்னடா அது மாறுதுன்னு சொல்லிட்டு. It's time you Okay, learned, வந்துட்டோம். Theseus, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. அசைன்மெண்ட்டா? But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. அறிவிட்ட முட்டோம், நீ எப்போ வந்து டாஸ்க்குங்கிற? மேடம் என்ன சொல்கிறீங்க? மேடம் இல்லை, சும்மா மேடம் தான். என்ன சொல்லி தொலைஞ்சான்னு தெரியலையே. அங்கே இருக்கிற பலூன் வந்து 5 உடைக்கணுமா? கிழிஞ்சுது போ. க்ளூசியஸ் அதை கற்றுக் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறான். இதை கற்றுக் கொடுக்க போகிறமேலே ஃபஸ்ட் நான் இதை முடிச்சுட்டு வந்துடுறான். சரி, இந்த மிஷினை முடிச்சுட்டு அடுத்து பண்ணலாம். ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் வந்துடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். வந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். வந்துட்டார், வராது. என்ன விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க ஐயா? We're not alone. We are not. இப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து நமக்கு ஆப்ரேக்கடாப்ரா வந்து கிடச்சிருந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் இப்போ வந்து இப்போ முன்னாடி யூஸ் பண்ணோன்னா வேறு லெவலில் But இருக்கும். could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. ஸோ டவர் போக சொல்கிறாங்க. போனால் எங்கே இருக்குது டவரு? Well, this isn't ideal. இதுதான் டவரா? No, it isn't. This way. And I'd suggest சார், நான் we use ஒரு the ப்ரொஃபஸர், நான் ஒன்று கற்றுருக்கேன். அது எப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? No sense in announcing our arrival. நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். அவனுக்கு இதெல்லாம் தெரியாதுல்ல, மாட்டிப்பானலாம். Quickly now. கற்று தெரியுதுங்க அவருக்கு. டேய், நான் வாத்தியாடுறா. சரி பரவாயில்ல. Petrarchus Totalis. Well done. எனக்கு தெரியும். Revelio. சின்ன பயலே. Petrarchus Totalis. எவனே ஒருத்தன் அடிச்சே நின்று. ரெண்டு பேரும் சேம் டைமில் மாற போகிறாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்கில் அன்லாக் பண்ணிட்டோம்ல, அதனால ஈஸியாக இருக்கும். The wizards will have no choice. கோஸ்டா சுவிட்ச் மேலே கிக் விடுவோம்ல, அது மாதிரி விட்டா சூப்பராக இருக்குல்லங்க. Revelio. இங்கே பாருங்கள், இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இப்போ நம்ம இவங்க கூட சண்டை போடலாம். பட் என்ன பிரச்சனைனா, ஒருத்தன் அடிச்சோன்னு வச்சிங்களேன், நிறைய பேர் ஒருத்தவங்க சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது. Oh, this day's gone on. Petrarchus Totalis. Revelio. ஐயா வாங்க, முடிஞ்சுது. உள்ளே இருந்த ஆளுங்க தானே வருவானுங்க. எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லையே.
உள்ள லாக்கில் இருக்குது. அப்போ நான் உள்ளே இருந்தால் திறக்க முடியாது. என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். Revelio. பட் இது டனல் இங்கே தான் போகுது. இங்கே போகலாம். டனல் கீழே போகுதுங்க. கீழே தாங்க பண்ணுவாங்க. Revelio. அங்கே தானே காட்டுது. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம உள்ளே போய் பார்த்துடலாம். ஆனால் கிளம்ப போய் செத்துற போகிறோம். உள்ளே ஏதாவது பாதை இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஓ, உடஞ்சிருக்குல்ல, ரிப்பேரோ ஒன்றும் ஆகலையா? Revelio. பெருசு இங்கே வா. எப்படி நம்ம உள்ளே போகிறதுக்கு ஏதாவது பாதை இருக்குமா? என்ன சுற்றி சுற்றி வரானே தவிர ஒன்றும் சொல்ல மாட்டானே. Reparo. Revelio. எதுவும் உடச்சி பார்க்கலாமா? அதை மட்டும் என்ன இருக்குது? இது யூஸ் பண்ணலாம். Flipendo. Confringo. Incendio. Repulso. Levioso. Confringo. Expelliarmus. இந்த டோர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. Revelio. எதாவது செக் பண்ணணுமா? அடைச்சா டோர் இருக்குங்க. கருமம், இது பார்த்து தான் முடிச்சுருக்குங்க. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? இவனை வந்துட்டான். I will draw blood. லாயல்ட்டி அசாசினா. சாப்பிடா. லாயல்ட்டி தான் இப்படி தான் இருக்கும். ஐய், பரவாயில்லையா? மாட்டிக்கிட்டான் பாருங்க. தேவையா உனக்கு இது? போடா போடா. Many goblins have always been antagonistic ஏய், towards நின்றா ஓடாதடா டே. but this is different somehow. ஏய், நின்றா ஓடாதடா. போய் நீ பேசணும்டா. ஓடிட்டே இருக்கான் பாருங்க. I'm glad that's over. Looks like we found the entrance. என்னதே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். என்ட்ரன்ஸ் எப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டே? Revelio. It's locked. ஆனால் பூட்டி இருக்கு. எப்படா திறந்த? An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. சொல்லி கொடு. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar. லாக்கிங் with சாம் many of இப்போ தான் these சொல்லி கொடுக்க titles. போகிறாங்க. இன்வெஸ்டிகேட்டா? I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Revelio. இங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம். இது மட்டும் எடுக்க முடியல. கரும்பு பிடிச்சது ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு. நல்லா லட்சம் ஆகிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். மேலே போகலாம். போயிட்டே இருக்கு பாருங்க. Welcome to Sanbakar's Tower. கற்று கொடுறாடே. நீ இங்கே வந்துட்டியா? நீ இன்னும் வராது. என்கிட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ தான் நம்ம வந்து லாக் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். அந்த லாக் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து நிறைய லாக் ஓப்பன் பண்ணோம். நமக்கு வந்து அந்த இது கொஸ்டின் I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to நமக்கு இது கிடைக்கும் encounter. ஃப்ரெண்ட்ஸ். I'm glad to see that I was correct in presuming
that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor இவங்க Fig வந்து ஒரு cannot join ஆன்சியன்ட் you, ஒரு சண்டை he போட்டோம்ல and அந்த I will ஆன்சியன்ட் வந்து in கீழே வந்து time. இருக்கும் அது வந்து See you அன்லாக் back ஆயிருக்கும் at அதை the போய் சண்டை map போட்டு அதை chamber. தோக்கடிக்க சொல்றாங்க ஐயா Remember what you see. போயிட்டு வருவோம் We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back நீ in the map வரல chamber. நான் மட்டும் தான் போறேனா சரி சரி போயிட்டான் A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. கீழே போகணுமா மேலே அது வருதுடா விட்டுட்டா அப்புறம் இது அப்புறம் வந்து பார்த்துக்கலாம் அது புக்கு மாதிரி இது இருந்துச்சு ஏதாவது நோட்ஸாக கூட இருக்கலாம் திருப்பி குதிப்போம் வாவ் காஃபி கீழே போட்டுறாதா அவனுக்கு பிடிச்சதா இருக்கு போது சரி உள்ளே போகலாம் உள்ளே போகிறோம் அடிச்சு தும்சா பண்ணுறோம் ஒன்றுமே இல்லைங்க என்டர் த ஃபஸ்ட்டு ட்ரையலாக ஃபஸ்ட்டு ட்ரையெலாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் செகண்ட் ட்ரையல் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் தேர்ட் ட்ரையல் அதுக்கு மேலே இருக்கும் இது எப்போ இருக்கிறது தானே தேர்ட் ட்ரையலில் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரு மாதிரி சென்டரில் ஒரு மிரர் மாதிரி இருக்கும் அந்த மிரருக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு எனிமி வந்து இருப்பான் பட் நம்ம அந்த மிரருக்குள்ளே பூந்தா மட்டும் தான் அவனை பார்க்க முடியும் பட் அவன் நம்மளை அடிப்பான் கொஞ்சம் பசிலாக இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு பட் நம்ம வந்து டெக்னிக்கலாக யூஸ் பண்ணி அடித்தோம்னா கரெக்டாக முடிச்சிடலாம் வந்துட்டுமா ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்கிறாங்க வேகமாக முடிச்சிடலாம் இவங்க இந்த இடத்துல பார்த்துருக்கேன் And the restricted section. Revelio. பஸ்ஸில் கொடுத்து வச்சுருப்பானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கேயும் இங்கேயும் இதில் கீழே விட்டு போகுது இன்வெஸ்டிகேட் Impressive. That must have படிக்கிட்டு done வந்துட்டுங்க something. Best have a look around. கண்டிப்பாக எங்களுடைய செஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நிறைய இது மாதிரி ஏதாவது இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்துருக்கு ஒரு மன்னர் கோட்டை 74 ரூபா தான் இருக்கா காசு ஓ அதான் பார்த்தான் இறங்கிட்டே இருக்குமோன்னு நினச்சி பயந்துட்டான் எங்கே என்ன இருக்குங்க Revelio. Investigate. More traces of ancient magic. Something must be different. இவ்வளோ ரிட்டர்ன் போகணுமா இது வேற எங்கேயோ போயிட்டுருக்கு இது பார்க்க காட் ஆஃப் வார் மாதிரியே இருக்குங்க இருக்காண்ணா ஆஹா ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கானே வருவானா These are never a welcome sight. ஏய் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கான் At least I know what to expect this time. Incendio. இன்சென்ட் காலத்தில் Expelliarmus. ஏய் உடனே போயிட்டான்
எங்கே போனானுங்க? படாத போங்க. எங்கே வந்து யாருக்கிட்ட? அவ்வளோதானா? அடைச்சா ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் பாஸ் ஃபைட் தான். These look familiar. இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறான். நம்ம அங்கே தான் போனோம். அடடா பசில் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல. இதோடய பூந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒன்றுமே இல்லையே. அப்பா ஜஸ்ட் மிஸ் பிடிச்சிட்டான். ஏய் ஏன்டா அப்படி பண்ணிட்டு இருக்க? What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல? இருங்க இந்த இது வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே 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 ஓகே. More statues. எங்கேயா ஏன்டாலே அடி வாங்கிறதுக்குமே வரியா நீங்க? Incendio. Confringo. Expelliarmus. செத்தான். Not making this easy on me. ஓகே இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பசில் வந்துருக்கு. இது மேலே ஏறணும் போனால் அதை நம்ம சால்வ் பண்ணி ஆகணும். மேலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? இங்கேயா? ஓகே ஓகே இங்கேயா? சரி சரி. பரவாயில்ல ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இல்லாமல் நான் எப்படி அங்கிட்டு போகிறது? Seems I ought to explore this archway from both sides. எப்படி வருமா? வராதோ? ஓகே 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 அதை இந்த பக்கம் கொண்டு வரணுமா? யாரா நீ? எந்திரிப்பியா நீனு? எந்திரிச்சாலும் எந்திரிப்பா. போதும்னு நினைக்கிறான். ஐயோ எல்லாம் அங்கே போக முடியா? What did that burst of magic change on both sides of the archway?
Something must be different. போதும். இப்போ போகலாம். Accio. அங்கே போக முடியாது போலியே. ஸோ வந்துட்டோம். இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம். கீழே இருக்குது. ஐயோ யாரா நீ? Expelliarmus. Confringo. Repulsor. Expelliarmus. இதுதாங்க ஈஸியாக இருக்குது. அடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. Expelliarmus. இந்த வச்சுக்க. Protego. Expelliarmus. Repulsor. Confringo. Stupefy. Expelliarmus. முடிஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே வேறு எதுவும் இல்லை. போகலாம். இன்வெஸ்டிகேட். ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், பட் ஈஸி தான், சிம்பிள் தான். Accio. இது அடுத்த பக்கம் போகிறதுக்கு பாதை இல்லையே. அப்படின்னா நம்ம வேறு எதாவது செய்யணும். வேறு ஏதோ பசில் மாதிரி இருக்குது, லிட்டிலாக இருக்குது. Accio. ஓகே. இதோ பாருங்கள் எப்படி பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்ட்டு. இவங்க ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை, போயிட்டே இருக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டைலை ஈஸியாக முடிச்சலான்னு பார்த்தா ரொம்ப பெருசாக போயிட்டுருக்கு. ஆஹா, எழுத்து கொடுத்துருக்கானுங்கன்னா உள்ள ஆபத்து இருக்குது, பார்த்து போங்கடான்னு அர்த்தம். இது வந்ததுலேயே பெரிய ஆளாக கூட இப்போ வரலாம். என்ன வார்த்தை நீ? ஓ அதான் பார்த்தேன், பயந்துட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில். ஏமா பொண்ணுண்ணா அப்படிலாம் இல்லை. மூணு வாக்கு நடக்கிற மாதிரி நல்லா இருக்கும்ல, இதில் சூப்பராக இருக்கும் மூணு வாக்கெலாம் பண்ணோம்னா. போங்கடா அது போகலாம். Incendio. Flipendo. Confringo. ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ், கல்ட்டியாக போயிட்டு சாப்பிட்றாங்க. கொண்டாத. Incendio. Accio. உடனே செத்து போயிட்டான். இப்போ அந்த கல் உள்ள செத்துட்டான் அவன். வாலே உனக்கு கொண்டுட்டான் போல. அவ்வளோ ஈஸியாக முடிச்சோமா இல்லையா? எங்கே வந்து யாருக்கிட்ட உலகமாக முடிச்சிட்டோம். அண்ணா இவன் ஐயோ
முடிச்சிட்டான். மொழி அடிச்சுட்டான் அவனோட தோல்வி. அது வந்து அந்த கலரில் இருக்கிறப்ப அந்த கலரில் மடிக்கும் போல. அந்த கலர் இருக்கிறப்ப அதை நம்ம அடிக்கணும். பரவாயில்லையா? இப்படி அடிக்கிறான். வச்சுக்கடா. ஈஸியாக இப்போ முடிஞ்சிட்டு ஒரு பிரச்சனை இல்லை. 23 தான், நாமளும் 23 தான் இருக்கோம். மஞ்சள் நம்மள்ட்ட இல்லை. மஞ்சள் ஒரு தூரம் இருக்கா? என்ன வேலை முடிச்சாச்சு. ஃபஸ்ட்டு ட்ரையலில் சுலபமாக முடிச்சு. ரெண்டு ட்ரையல் இருக்குது. 2 ட்ரையல் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த ஐயாவோட கண்ணீரில் வந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும். எதுவும் இருக்கா, எதாவது போட்டு போயிருக்கானா? அவன் எங்கே போட்டு போகிறான்? நம்ம தான் போட்டால் தான் உண்டு. எதுனா ஒட்டுன்னு போய் போதுறாது. இங்கே வேகமாக போக முடியலங்க. Another pensive. இதை எடுத்துகிட்டு போடலாம். இதெல்லாம் சேல் பண்ணிடலாம். டம்பிள்டோரோட பழைய நினைவுகள்லாம் வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு வந்து ஐயா மேஜிக் சொல்லி தராதுன்னு நினைக்கிறேன். Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. உங்கள் அப்பா உடம்பு சரியில்லையா? இவரோட தம்பி வந்து இறந்ததுனால அவர் வந்து ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாம ஆயிட்டானா? Drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it happened only yesterday. ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் அது நேற்று தான் நடந்த மாதிரி அந்த வலி வந்து ரொம்ப காயப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கான். What if I could help him, Professor? நான் எப்படி அவருக்கு உதவி செய்ய முடியும்? நீ ஒரு நாள் நிறைய முன்னிட்ட. இல்லை அது பத்தாது. நான் அவரோட வலியை வந்து ஒட்டுமொத்தமாக எடுத்து அவனை விட்டு இருந்து. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. சொல்கிறது சரிதானாங்க. என்னென்னமோ மேட்ச்லாம் பண்ணுறாங்க. கவலையை போக்க முடியாத அந்த டோரிமான் கேஜெட் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வித்தியாசமா. It is not your pain to take. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. இது ஆர்டிஃபேக்ட் கிடச்சிருக்குங்க. பென்சிவ் ஆர்டிஃபேக்ட். இது எப்படி வெளில போகிறது? லெவலில் வரத்துக்கு பாத கஷ்டமாக இருந்தால் கூட போகிறதுக்கு கொடுத்துருலாம் ஈஸியாக. That must be the way back to the map chamber. மேப் சேம்பருக்கு போயிடலாம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேப் சேம்பருக்கு போயிட்டு ஸோ அடுத்து ஏதாவது மேடம் எதுவும் இது சொல்லித்தரான்னு சொல்லியிருந்தாங்களா? பலூன் உடைக்கணும்ல, அந்த பலூனை மட்டும் உடச்சிட்டு அந்த ஸ்பெல்லை கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து கேம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் அடுத்து ஒரு 2லேருந்து 3 பார்ட் தான் மேக்ஸிமம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இன்னும் இந்த கேமில் நம்ம இன்னும் ட்ராகனை பிடிக்கவே இல்லை பாருங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு 5வது பார்ட்டில் ட்ராகன் வரோம், ஒன்றும் வரவே இல்லை. இப்போ அந்த குண்டுக்கெல்லாம் வருவான்னு நினைக்கிறேங்க. வந்துட்டாங்க, சொல்லி வாய முடியாது, வந்துட்டான். What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? எனக்கு தெரிஞ்சு அப்போ அடுத்த ட்ரையல் முடிக்கிறப்ப 2 பேர் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. எல்லா ட்ரையலையும் முடிக்க Are you சொல்றாங்க. able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த மிஷனுக்கு போயிடலாம். உன்கிட்ட பேசணுமா? Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. வா, விட்டா செமையாக இருக்குங்க அது. பனி பெய்ய போதா இல்லை இழிவு இருக்கானமா? இல்லையோ, சீசனே மாறுதோ, வெதர் மாறுச்சு. இங்கே இருக்கானவா? என்ன கடையை காலி பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போகிற ஐடியாவா? எங்கே பாருங்க ஏதோ இருக்குது. ரீடு மெயிலா? ஒன்றும் மெயில் வரலையே. யாரும் இந்த மெயில் அனுப்பலை, சும்மா பக்கத்தில் இருக்கு போல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெளில போனால் அடுத்த மிஷின் வரும் போல. போகலாம்.
I should. Spectacular news. போய் The மாத்தா broom upgrade's ready. Ha, stop by the shop when you யாரோட ரூமுக்கு வந்துட்டோம் வெளில போயிடலாம் ஏன்னா இத்தனை மிஷின் காட்டுது மெயின் I மிஷின் hope you will come and see me about Hey. a pressing and highly எடுத்து confidential போய் எங்கே matter கொடுத்துடலாமா at your தங்கம்லாம் earliest பெருசு பெருசாக இருக்கு convenience. I believe that we may be able to help each other. சரி அடுத்த மிஷின்ஸ்லாம் வந்துடுச்சு அங்கே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவுட் சைடு போய் ஆகணும் மேடமோட அசைன்மெண்ட் இங்கே இருக்கு பாருங்க இதை முடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹாக்ஸ் மேலே கூட பலூன்ஸ் உடைக்கணுமா ஹாக்ஸ் மேலே பலூன் எங்கடா இருக்கு எல்லா பலூனையும் உடச்சிட்டேனே நான் இது என்னது இங்கே எதோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுமா எதையும் நம்ம பறந்துட்டே போக வேண்டியதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஹாக்வார்ட்ஸ் வெளில போயிடலாம் வெளில இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அங்கேருந்து நம்ம பறந்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. அசைன்மெண்ட்டா I would இவளுக்கு like என்ன to வேணும் teach படுத்து you descendo, useful for pulling objects to the ground. ஓகே பலூன் தானே உடைக்கணும் இது பக்கத்தில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பலூனே ஒன்றுனா உடச்சிடலாம் ஏங்கப்பா அது ஒரு ரூபாய்ங்க பலூனு ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற பலூன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து உடச்சதுனால இங்கே வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இவங்க வேறு ஏதாவது ஸ்பெல் வந்து கேட்டிருப்பாங்க அதை நம்ம உருவாக்கணும் இப்போ ஏதாவது ட்ரெயின் வந்துட போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பலூன் இங்கே தான் இருக்குது இங்கே இருந்தால் போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பலூன் விட்டுட்டா டேய் உடச்சிட்றா வாடா டே ஏன்டா அப்படி பண்ணுற திரும்புடா திரும்புடா கீழே கீழே இறங்கு கீழே இறங்கு அடுத்து எங்கேயோ பார்த்தோம் எங்கே அது ஓ இங்கேயா பலூனை காணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த பலூன் கரும்பு முடிச்சது எங்கே இருக்கும் அடைச்சா இதோ இருக்கு பாருங்க பண்ணுறதுக்கு இதை பண்ணிட்டு போயிடலாம் வேஸ்ட்டாக தான் போகுது I know what that means. Merlin trial. ஸோ இதுக்கப்புறம் மெர்லின் ட்ரெயின் நம்ம பண்ண வேணாம் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு இன்வெர்டர் ஃபுல் ஆயிடுச்சு Incendio. Confringo. Accio. Flipendo. Accio. Capolso. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Confringo. என்னன்னு தெரியல மேலே ஏறா ஓ இப்படியா வாடா இப்படிங்க ஓஹோ இப்படி பண்ணணும் போடுறது பரவாயில்ல டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரே இது மாதிரி கொடுக்காம ஒவ்வொன்றும் வேறு ஒவ்வொரு மாதிரி அது ஈஸியாக புரியுற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சில தான் குழம்பு சரி அடுத்து அங்கே போகணும் போல
மேலேயா கீழேயா? சரி மேலே இருந்து ஆரம்பிப்போம். Revelio. ஓகே அங்கே ஒன்று இருக்குது. ஓகே அப்படி வரணுமா? சரி சரி. பட் எதுக்காக இந்த ஏரியா கொடுத்துருக்கான்னு தெரில. Brilliant. இவங்க இங்கே தான் இருக்காங்க போல, வெளியே இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க. பரவாயில்ல இவங்க கிளாஸாவது வெளில இருக்கு. டக்குனு இதை மட்டும் கற்றுக்கிட்டு அடுத்ததுக்கு என்னென்னு பார்க்கலாம். How did you get on with those tasks? மேடம் ஏதாவது வீட்டில் புதையல் வச்சுருக்கீங்களா? அது ஒருக்கா எடுத்துக்கிறேன். ஓ இங்கே பாருங்க பெருசாக இருக்குது. லாக் ஒன்று நினைக்கிறேன். I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? ஆமாம். Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever அந்த permits குடிச்சு வந்து இந்த கேம்ல இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். Well, with those செப்பரேட்டாக tasks ஏதோ out கேம் of the வந்துருக்கு way, நினைக்கிறேன் அதுக்கு let மட்டும். us get started. Glacius. கிளேசியஸ்னா வரைகிறது. To your wand work. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது பட் கற்றுக்கிட்டாச்சு. மேடம் இது எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது? இதுவா எல்லோலாம் ஒரு இதில் வைக்க சொன்னோமே. சரி இதை வச்சு பார்க்கலாம். காணாமல் போயிட்டு அடுத்த அசைன்மெண்ட்டுக்கு என்ன வேணும்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஓ லிவேட்டட் மேலே காஸ்ட் டிபிள்ஸோ கலெக்டட் ட்ரோல் பேக்கு. சரி கலெக்ட் பண்ணிடுவோம். எங்கே போனோம்? ட்ரோல் பேக்கேஸா? ட்ரோலுக்கு இப்போ நான் எங்கெங்கே போகிறது? ட்ரோல் ஆல்ரெடி முடிச்சு கட்டியாச்சு. அடடா ட்ரோல் ஒரு பெரிய ட்ரோல் முடிச்சோம்ல, அப்போ நம்ம கலெக்ட் பண்ணோம்ல அதை தான் சொல்கிறாங்க. அது இப்போ தான் வந்திருக்கு. இருங்க வேர்ல்டு மேப்பில் ட்ரோல் எங்கேயாவது இருக்கும். ட்ரோல்ஸ் கண்டிப்பாக இதாக ஒரு இடத்துல இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் இது அதனால் இங்கே இருக்க சான்ஸ் இல்லை. மேபி இங்கே எங்கேயாவது இருக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இடத்துல இருக்கானுங்க பட் அது சேஃப் கிடையாது. நம்ம போக முடியாது, போட்டு தள்ளுவானுங்க நம்மளை. ட்ரோல் லேயர். ட்ரோல் லேயர்னு இங்கே ட்ரோல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கே ட்ரோல் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ட்ரோல் மேலே யூஸ் பண்ணணுமா, அப்புறம் வந்து ஒரு லிவியாத்தின் ஒரு ஆளை வந்து பறக்க விட்டுட்டு அவன் மேலே வந்து ஏதோ ஒரு டிப்பிள் சர்வ் பண்ணணுமா. ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் பண்ணணும்னா அடுத்த ஸ்கில் பாயிண்ட் நமக்கு வந்து வந்துடும். இது ஸ்பெல் பாயிண்ட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாச்சு. ட்ரோல் வெளியே நிற்கிதுன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க இப்படி தான் ஜூஸ் ஜூஸ் கிட்ட கொடுப்பலே வைத்தியம் உக்காண்டாங்க. சரி சரி போகலாம். ட்ரோல் இருக்கான்னு தெரில, பார்க்கலாம். இப்போ அவனை அடிக்க போகிறானுங்களா எல்லாரும்?
I won't rest until you're dead. வரண்டா இருங்கடா வா. அவனை அடிக்காமல் இங்கேயும் ஆடிட்டு இருக்கானுங்க பாருங்க. அவன் எவ்வளோ இருக்கான்? அவன் 23 சப்பையாக முடிச்சிடலாம். திரும்பிராதரா. Expelliarmus, Confringo. Depulso. Protego. Stupefies. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Stupefies. இதோட கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். ரோல் பேக்கில் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்புல்ஸோவும் லிவேட்டட்னா என்னது இது பேர் என்ன? டிப்புல்ஸோனா இது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுங்க லிவேட்டானா என்னது? டிப்புல்ஸோனா இது அப்படின்னா இதுவாக இருக்குமோ? லிவேஸோ. ஸோ இது யூஸ் பண்ணிவிட்டு இது நம்ம யூஸ் பண்ணணுமா? ஓகே, ரெண்டுமே இல்லையோ? சரி இருங்க, ஃப்ரீஸை தூக்கிட்டு இதை வச்சிடலாம். வந்துட்டான். இவன் மேலே பயன்படுத்தி பார்க்கலாம். வேஸ்ட்டாக போச்சுடா. என்ன கருமம்னு தெரியலையா? கீழே உள்ளதா? ஐயோ மறந்துட்டாரா அவனை. இங்கே ஏதோ ஒன்று வருது, இருங்க. என்ன செய்யணும்? டிப்புல்ஸோ இது என்ன ஸோ ஃப்ளிப்பண்டோவா? இது என்ன? டிப்புல்ஸோ ரெண்டும் கீழே தான். கருமம் மாற்ற வேணாமா? சரி, இது என்ன? இது வந்து பார்க்கலாம். வருமா? எப்போ நான் வெயிட் பண்ணுங்களா, வரண்டாடுறா. வேறு எதுவும் வருது. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஏதோ ஒன்று காட்டுல என்னன்னு பார்த்துருக்குதுன்னா என்ன இது இருக்கு? ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே ஏதோ இருக்கு. ரிப்பேரோ என்னது இது? அவ்வளோதானா? மேலே ஏதோ இருக்கே. கீழே விழுந்துடாதா? இது மாதிரி தாங்க அந்த ஏதோ ஒரு கேமு, சுடுற கேமு. ரொம்ப என்னது? ஓகே, இறங்கிற போகிறோம், சீக்கிரம் போடா. லாயல்ட்டி அசாசின் இங்கே இருக்கியா நீ? லாயல்ட்டி அசாசினா யாரிப்பா? முடிஞ்சுது, எல்லா லாயல்ட்டி அசாசினும் காலி. அடைச்ச வந்ததுக்கு ஒன்றும் இல்லையே. இதை இப்போ பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து மிஷினுக்கு போய்ட்டு அவங்கள்ட்ட கற்றுக்கலாம். ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோம்.
இல்லை மேடம் வாசலே நிற்கிறாங்களோ? ஓ இங்கே 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 அதானே பார்த்தான். அப்படி இந்த இடத்துக்கு வரத்துக்கு சான்ஸே இல்லை போலையே. ஓ இருக்குங்க, அதானே பார்த்தான். வண்டி வாசல்லே இருக்குது. கரெக்டாக நம்ம பயன்படுத்திடணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்தாச்சு, போகலாம். மேலே நமக்காக கிளாஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. டக்குனு போய் அட்டன் பண்ணால் முடிஞ்சுது. Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. மேடம் மந்திரக்கோளி இல்லாமல் மாஜல வித்தியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Nice, so knowledgeable. I hope those assignments were. I've completed all of my tasks. அதான் முடிச்சாச்சு. சேலஞ்செலாம் இல்லை, ஈஸியாக முடிச்சிட்டான். Well done. பக்கத்து வந்து ஒரு மூண் ஸ்டோன் இருக்குது, அதை எடுத்தாகணும். ஆனால் அது எப்போ அன்லாக் ஆகும்னு தெரியல. Something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by சரி சரி சீக்கிரம் சொல்ல. கூரியாசிட்டியா? ஐயா சொல்லிடலாம். There will be hardship, I'm sure of it. But I see triumph in the end. a measured perception. But this talk of மேடம் சீக்கிரம் சொல்லி கொடுங்க மேடம். that channel your magic towards your targets. என்ன பண்ணும்? டிஸ்கண்டோ. You have it. Now, why not practice the new spell on the training dummy? என்ன இது? பா அடி மூக்கு மாற பேந்து போயிடும். செமையா இருக்கு. போய் ஏறத்துக்கு லேட் ஆகும் போல. அந்த ஒரு மூணு ஸ்டோனு அதை எடுத்தாகணும். அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல. சரி வாங்க, அடுத்த மிஷன் பக்கத்துலேயே இருக்கு, போகலாம். பீஸ்ட் கிளாஸா? பீஸ்ட் கிளாஸ்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு போல. 13. சரி, இதுலேருந்து போகலாம். ஓ இதாங்க சாவி அன்லாக் பண்ணுறது. இதுதான் நம்ம கற்றுக்கிட்ட முடியாது. இதை கற்றுக்கிட்டா தான் மூணு ஸ்டோன் வந்து நான் அடுத்த ஸ்டீமில் எடுத்து வச்சிடுறேன். ஆனால் நிறைய மூணு ஸ்டோன் இருக்குது, எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம எங்கே இருக்கோம்? இங்கே தான் போனோம். இங்கே போகிறதுக்கு பாதை இல்லையா? புது இடமோ? இந்த இடம் கரெக்டாக இருக்கும். இங்கேயும் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கு. அங்கே தான் போனோம், பட் அந்த இடத்துல வந்துருக்கு பாருங்க, சூப்பராக இருக்குல்ல. அந்த இடத்துல ஒரு மிஷின் இருக்குது. வந்துட்டோம். மேலே தான் இருக்கான். யாருங்க மேலே இருக்கிறது? ஃப்ரெண்டா? இல்லைங்க, ப்ரொஃபஸருங்க. இங்கே மேலே நிற்கிறான் பாருங்க. வெயிட் பண்ண விடுவான். சொல்லலை. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm.
It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. மேடம் ஒரு மிஷின் முடியணும் அதுக்கிட்டையும் இருங்க என்ன தேவை அதுக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். அசைன்மெண்ட்டுக்கு என்ன தேவை? ஏதோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிருக்கு. இந்த மிஷின் முடிச்சுட்டு அடுத்தது போகலாம். Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. Gladwin Moon அவன் பேரு. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village... In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. இதுதாங்க நைட்டில் தான் அதை எடுக்க முடியும். ஸோ இப்போ ப்ரொஃபஸர் ரூமுக்கு போனோம்ல, அங்கேயும் ஒன்று இருக்குது. We are fortunate to have a student. நல்லா கையடிச்சு எடுக்க வேண்டியதான். For a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on. நம்ம வந்து இல்லீகல் பிளேஸ்க்கு போறோம். Jackanapes use the boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. So, இது மாதிரி லெவல் 3 வரை ஓபன் பண்ணலாம், பட் அந்த லெவல் 3 வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம நிறைய அந்த குளோபின் மூன் சொன்னாங்களா, அதை நம்ம நிறைய எடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 30 எடுக்கணும். அது எடுத்தா தான் அன்லாக் ஆகும். Frankly, first, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. And I took advantage. Now, பசிலா
என்ன பண்ணுறது இதை? எப்பட்றா அது? எதோ ஒன்று ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Well done. பாக்ஸில் வச்சு கொடுத்தா முடிச்சிருச்சு. Use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. Revelio. This is a restricted area of the castle after all. அதான் எவனுக்கும் தெரியாது, ஃபுல் பவரில் இருக்கும். இவனை அட்டாக் பண்ணிடலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இவனா வேணாம், ஸ்டெல்த்து பண்ண முடியாது, போகலாம். How are your students getting along this year? Rather poor. Is that so? Of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between aconite and asphodel. Revelio. Yes, well. கூட்டு பெருசாக இருக்குது, போக முடியாது நினைக்கிறேன். மேலே போயிடலாம். Perhaps they'll improve. Revelio. This must be the prefect's bathroom. Revelio. இவ்வளோ பேர் இருக்கானுங்க. Ranrock and his lot wouldn't be so combative if the ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes near me. இவா நம்ம பாட்டுக்கு வேலையை பார்த்துட்டு போகலாம். Or helm, I suppose. Anyway, I'm not. போகலாமா? அவ்வளோதானா? That's what that class is for. She's right. Why don't you leave goblins? Hello, Hamora. அழகா மாறா. ஒரு ரெட் ஸ்பார்க்கை வெளில கொண்டு வரணுமோ? எப்படி பிடிச்சி இது பண்ணுறது? ஒரு குழப்பு இது. விஷமா ஆற்ற செலவே கொடுத்துடலாம் போல. விஷமா ஆற்ற செலவே கொடுத்துடலாம். அது குழப்புது. ஓகே, ரெண்டு பக்கம் கொண்டு வரணுமா? புரிஞ்சுது. ஓ, மேலே போகணும் போல. லாஸ்ட் அவள் எங்கே இருக்கு? வந்து பார்த்துக்கலாம். மேலே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேலே போய் பார்த்துட்டு ரிட்டன் வருவோம். ஜோஹருக்கு பாருங்க. I hope there are no students in the hospital
my venomous லெவல் 2 வேணுமா? Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, ஏய் யாருக்கும் தெரியல பாருங்க. I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly... எடுத்தாச்சு. Revelio. மேடம் போயிட்டு வரேன். Ravenclaw? சே என்ன உள்ள வந்துறலாம். I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not. இது என்னடா? இது கூட நேரத்தை பார்த்தது இல்லையா? இப்படி வந்துட்டோமா சுற்றிக்கிட்டு ஒரே வட்டம் ஓடி போயிடலாம். இங்கே 2 மணி நேரம் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் நம்ம இந்த லாக் முடிச்சோம் அப்படின்னா அடுத்து வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. Revelio. 24 வந்துட்டுமா? ஒரே வட்டம் ஓடி போயிடலாம். அவனுக்கு ஏன் தெரிலன்னு கேட்குறீங்களா? நம்ம வந்து லெவல் 22 தாண்டினதுனால ஸோ ஸ்கில் பாயிண்ட் வந்து ஃபுல் பண்ணியாச்சு. அதனால் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதான் முடிஞ்சிச்சு. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. Okay. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I appreciate. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this. அடுத்து அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் ஒன்று இருக்குல்ல, அது பண்ணலாம். அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் வந்து ஏதோ பண்ண சொன்னாங்க அவங்க. ஏதாச்சும் வெளில போகணுன்னு நினைக்கிறேன். வெளில போயிடலாம். அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் வெளில வேலைக்கே கட்டுது. ஓ, இந்த இடத்துல ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுமா? ஓகே ஓகே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், போகலாம். லொக்கேஷன் வந்தாச்சு. நம்ம ஃப்ளை பண்ண வேண்டியதான். ஸோ இன்னும் மேலே போக வேண்டியதான். இந்த இடத்துல தான் வந்து ஏதோ ஃப்ளைன்னு போட்டிருக்காங்க. இல்லை இங்கே இருக்குது. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம செய்யணும்? ஓ, சும்மா கலெக்ட் பண்ணும் போல. ஓகே, அங்கே கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ இதில் பாம்பெல்லாம் பெருசாக இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், சும்மா There we go. இப்போ அடுத்து எங்கே போகணும்? 1000 மீட்டரா? அவ்வளோ தூரம் போக முடியாதே. பாசிபிள் பண்ணிடலாமா? சரி போகலாம்.
ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய இது இருக்குது, கோட்டை இருக்குது. ஏன்னா இங்கே Revelio. எத்தனை பேர் இருக்காங்க? சரி, முடிக்கிறதா முடிச்சு விட்றலாம், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். எத்தனை பாட்டு போகும்னு கேட்டிங்களா? மேபி போகலாம். இன்னும் ஒரு 3லேருந்து 4 பாட்டு வந்து இதில் லேண்ட் ஆகணும்ல. ஒரு நிமிஷம் இங்கே லேண்ட் ஆகிடலாம். A castle. Must have been quite stately in its time. 2 முடிச்சா சேலஞ்சுக்கு அன்லாக்குன்னு வரும், அதுக்கு தான். சீக்கிரம் போய்ட்டு வா. ஓகே படிச்சு இங்கேருந்து உடச்சிட்டு போகலாம். நான் பலூன் இங்கேருந்து கண்டினியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. That's it. Revelio. ஓகே, அடுத்ததுக்கு போகலாம். ஓ இவங்களா? சரி, மேடம்கிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ அடுத்தது நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒரு இதில் தான் இது, ஒரே ஒரு ஸ்பெல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ஒரு ஆளை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டாக மாற்றி, எப்படின்னா ஒரு ஆள் இருக்கான்னு வச்சிங்களேன், அவனை வந்து பேரில் மாற்றி இன்னொரு ஆளை வந்து அதை யூஸ் பண்ணி வெடிக்க வச்சு செமையாக இருக்கும். ஸோ ஈஸியாக ஆளுங்களாம் வந்து செத்துருவானுங்க, நல்லாயிருக்கும் அது. அதுதான் வருமானு பார்த்தா அது வரமாட்டேங்குது. அப்புறம் ஆப்ரா கடப்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா, அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 20லேருந்து 25 நிமிஷம் ஆகும், 30 நிமிஷம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து திரும்பவும் லோட் ஆகிறதுக்கு. ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஆள் செத்துருவான். அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கில் பாயிண்ட் வந்துருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஸ்பெல் இருக்குது. அந்த ஸ்பெல்லை யூஸ் பண்ணி ஒரு மல்டிபிள் டார்கெட் வந்து பிடிச்சி வச்சுட்டோன்னு வச்சிங்களேன், ஆப்ரா கடப்ரா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் டார்கெட்டும் அட் அ டைமில் இறந்துருவாங்க. அந்த மாதிரி வந்துருக்கு. நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி எப்படி வர செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த கேம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு நல்ல கேம் தான். பட் நல்ல கேம் தான். என்ன இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய வித்தியாச மான்ஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து கொண்டு வந்துடலாம். ஏன்னா சிம்பிளாக வந்து ஒரு குட்டி குட்டி மான்ஸ்டர் இருக்கானுங்க. அப்புறம் வந்து ட்ரோல்ஸ் வந்து இருக்குது. அப்புறம் தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தவக்கலை மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லாம் வந்துருக்கு. ஸோ பாம்பு, முதலை, இந்த மாதிரி நீர் யானை, இந்த மாதிரி வேறு டிஃப்ரெண்ட்டான இதெல்லாம் கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ அதெல்லாம் மிஸ் ஆகுது. Welcome back. Have you finished your assignments? லெவல் 2 தேவையெல்லாக்கு. ஸோ நான் வந்து ஆஃப்லைனில் எல்லா லெவலையும் வந்து அந்த இது மூன் ஸ்டோன் நினைக்கிறேன், நினைக்கிறேன், அது எடுத்து வச்சிடறேன். Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. ஓ இது ஸ்டாப் பண்ணுமா நம்ம? ஸ்டாப். Very good. ஸ்டாப்புக்கு எது மேடம்? மேடம் நம்ம ஓ இதுவா? I recommend practicing your new spell. That's it. Keep it up. ஓகே ஓகே. மேடம் இது உங்கள் மேலே செய்யுமா? இல்லை வேலை செய்யலாம். வேலை செஞ்ச மாதிரி தெரிஞ்சு இது வேலை செய்யலை. எங்கள் அடுத்த மிஷன் என்னென்னு பார்த்துட்டு டக்கு டக்குன்னு அதுக்கு போயிடலாம். ஓ இங்கே ஒரு மிஷன் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பீஸ்ட் கிளாஸா? ஸோ இதுக்கு போய்ட்டு அதுக்கு போகலாம். டிப்புல்ஸோவா? ரெக்யூர்மெண்ட் வந்து டிப்புல்ஸோ தேவைப்படுது. டிப்புல்ஸோ இருக்குன்ட்டா.
ஓ வேர்ல்டு மேப். ஓ ஹாக்ஸ்பேட் போகணுமா? சரி சரி. இங்கே ஒரு சைடு மிஷின் கூட இருக்கே. சைடு மிஷின் முடிச்சுட்டு கூட நம்ம அந்த மெயின் மிஷின் வந்து போகலாம். ஏன்னா சைடு மிஷின் முடிச்சுட்டா நம்ம திரும்ப அங்கே வந்து அவன்கிட்ட ரிப்ளை பண்ணணும்ல. அதுக்கு பேசாமல் அவன்கிட்ட சைடு மிஷின் வாங்கிட்டு அப்புறம் போகலாம். ஃப்ளோ ஃப்ளேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மனெண்ட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அன்லாக் பண்ணுமா. அது என்ன தான் வந்து ஷார்ட் அண்ட் டைம்னு வந்து போட்டிருக்கானுங்க. பட் என்னன்னா அந்த லோடிங் டைம் தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப தலைவலியாக இருக்கு. ஆனால் இந்த கேமில் இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு லோடிங் டைம் வந்து நான் ஜிடிஏலையோ இல்லை ஆர்டிஆரில் கூட பார்த்ததே இல்லை. ஸோ ஏன்னா அதில் கூட லோடிங் டைம் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாகிடும். ரொம்ப நேரம் லோடிங்காக பேனாக உட்காந்து இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேம் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த கேம்லேயுமே வந்து மேபி இருக்கலாம். ஆனால் இந்த கேம் தான் வந்து ரொம்ப நேரம் வளர்த்திக்கிட்டு இருக்கு லோடிங். வாடா வந்துட்டாங்க. இங்கே என்ன சைடு மிஷின் இருக்குது? Welcome back. I've Hold on, arranged a Diamond. special Innan சொல்லு. price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. 1000 ரூபாயா? ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். என்கிட்ட இருக்கிறது 1000 தான்டா. You'll be thrilled with that broom, I promise you. ஒரு அப்கிரேட் வந்துருக்கு இப்போதைக்கு. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop. Without the information it may... போதும் போதும் போயிட்டு வரான். Sounds as if you're... Thank you. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. முடிஞ்சிருச்சு. ஸ்டார்டடா. இது எங்கப்பா? Off to the races then. சரிங்க, அந்த ரேசஸ் வேணா போயிட்டு வரலான்னு நான் நினப்பேன். வேர்ல்டு மேப் போகணுமா? என்னங்க அது ஒரே மேப்பாக கொடுக்காம வேர்ல்டு மேப்பு இந்த மேப்னு கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. சில சமயம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ட்ரையல் பண்ணுமா? சரி. ஏன்னா இதுக்கு வந்து 1000 ரூபா தேவைப்படுது. ஏன்னா அடுத்தது வந்து 2000 ரூபா தேவைப்படுது. மேபி நம்ம அது வந்து அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம். பட் குவெஸ்ட் வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. நம்ம வந்து அன்ட்ரை கொடுத்துடலாம். பின்னாடி என்ன தேவைப்பட பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கேமை முடிச்சிடலாம். ஓ இங்கே இருக்க குவெஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எங்கே இருக்கு? ஓ இதுக்குள்ள திறக்கமுல. Hello there. Nice to see you. வாங்க பொண்ணு மாதிரி இருக்கான பையன் மாதிரி பேசுவான். யார் I தப்பா wanted to நினைச்சுக்காதீங்க. thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two. ஸ்டார்டிங் கேம் ஸ்டார்டிங்ல வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்கல்ல, அதுக்கு சொல்றாங்க. Over here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. நீ எப்படி அவன் நம்பர் கேட்போம்? I was surprised that you seemed friendly with the goblin. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends. ஸ்டூடண்டா இங்க வரப்பே வந்து இவங்களுக்கு வந்து அவனுக்கு தெரியுமா? அப்பையில இருந்து வாங்க நீ பெஞ்சி வச்சிட்டு நிக்கிறா? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. ஒரு சில மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் இவனை வந்து திரும்ப பார்த்தாங்க. ஏன்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு அவனை பார்க்கவே இல்லையா? ஆனா அவனை பார்த்தோன்னே அவனை வந்து இவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins சின்ன பையன் நல்ல பையனா இருந்திருப்பான். பெரிய நாய் திருட்டு போய் மாறிட்டான். Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. Lodgok அந்த பெரியவர். I'd like to talk with him about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. சரி, நான் பாத்துக்கிறேன். That's it. Thank you, Sarai. If you find Lodgok, அந்த பெரியவரை பார்க்க போறோம். பெரியவர் எங்க இருக்காரு? But please. எங்க ஏதோ ஒன்று இருக்கு பதையல். Revelio. ஓ இது இருக்கா?
மேலே எப்படி போகிறது? மேலே எப்படி மேடம் நீங்கள் போவீங்க? அடடா, ஸ்டெப்ஸ் கிட்டே நின்று மேலே எப்படி போகிறதுன்னு கேட்குற பாருங்க. இது மட்டும் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். சரி, இங்கே எதுவும் இல்லையா? அதான் வரல. மேலே அந்த கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். என்ன இவ்வளோ தூரம் ஒருத்தனையும் காணோம்? அடடா, என்ன? ஓ, கொல்ல பக்கம் வேண்டாம். மேலே தாங்க இருக்கு. தூருக்கு பாருங்க, அந்த ஒரு திட்டு போய் உட்காந்துருக்காம பாருங்க. ஓ, இக்கப்பா, அந்த திட்டு போய் தான் இருக்கான். அங்கே போயிட்டு ஒளிஞ்சிக்கலாம். $500 இல்லை, 500 பணம். அது காயின் தானே, 500 காயின். அன்லாக். அலோகமாரா ஆட்டோ. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. டக்கு ஓப்பன் ஆயிரு நீங்க. What do we have here? Moonstone. A demiguise. Revelio. அடா, நிறைய இருக்குங்க. ஓகே, போகலாம். அப்புறம் இப்படியே போயிடலாம். ஏன்னா இங்கேருந்து கீழே போகிறது தலைவலிக்குது. ஏங்கப்பா, எவ்வளோ தூரம்? சரி, பெரிய தானே பார்க்க போகிறோம். இங்கே தான் இருப்பாருங்க. அது இப்படியே கூட போகலாம், அப்படியே போகலாம். இதான் இங்கே தான் உட்காந்துருப்பான். ஆஹா, அடடா, உட்காந்துட்டு வந்துடுறான். இங்கேயே ரெஸ்ட் எடுத்துடுறோம். மூன்ஸ்டோன் வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அந்த மூன்ஸ்டோன் வந்து நம்ம திரும்ப இங்கே வரப்போ அது இருக்கும். பட் வந்து இங்கே தான் இருக்குன்னு நம்ம மறந்துடுவோம். அதுக்காக தான் ஞாபகம் இருக்கிறப்ப எடுத்துடணும். ஏன்னா அந்த இது போய் எங்கே போய் சேர்றது? கொண்டா. டேய், நீ நல்லா பார்க்கல. நீ அத்தனை ஒன்றும் பண்ண மாட்டான். வேறு ஏதாவது மூன்ஸ்டோன்? ஐயா வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? பார்த்து பண்ணலாச்சு. Hello, Lord Gok. கேமோட ஸ்டார்டிங்கில் சைடு மிஷனாக வந்தார். பட் இவருக்கு மெயின் மிஷனில் கொஞ்சம் பங்கு இருக்கு. Did she send you with news? No. ஆமாம், அவங்க இல்லை I இன்னும் want to என்னன்னா, speak with you. நான் உங்க கூட பேச தான் இருப்போம். ரேனராக் பற்றி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. Broomsticks, day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? நான் அவனை நம்பணும்னு கேட்குறாரு. இதுதான் ஒரு கேள்வியா? சிரோனா நம்புறாங்க. Sirona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if ஒருவேளை அவன் நம்பணும் Sirona அப்படின்னா, trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. ஓ, அந்த ரியாலிக் நான் கொண்டு வரணுமா? எடுத்துட்டு வரேன். I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. ரூமில் போயிட்டு மீட் பண்ணுமா? எவ்வளோ தூரம்? 56 மீட்டரா? இது அடியிலே வாசல்ல இருக்கு. எங்கே கிளம்ப போயிட்டியா? சரி, வந்ததுக்கு சாப்பிட்டு போவோம். இங்கேருந்து பாதை ஒன்று இருந்துச்சு. எங்கே இருக்கா? தள்ளி நின்றா. ஏன்டா குறுக்க நிற்கிறேன்?
இங்கே அந்த பக்கம் பார்த்தா இருக்காது, இப்படி தான் போகணும். ஏதோ டூம் வந்து மிக்ஸ் வாங்க, டூமே இல்லையே இங்கே. எப்படா நீங்க வந்த? I'm ready. Good. There's no time to lose. நேரம் இல்லை, சீக்கிரம் வா. இவ்வளோ நேரம் கதை பேசிட்டு உட்காந்தா நேரம் இல்லையா? What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are Repairer. myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Lumos. ஓ, இப்படியும் வேலை செய்யுமா அது? பட் ஏதோ வெளிச்சம் மட்டும் தனியாக போகுதுன்ட்டு ஆள் கண்டுபிடிச்சிட மாட்டாங்க. ஆல்ரெடி இந்த பக்கம் நம்ம வந்திருக்கோம்மா, சொல்லவே இல்லை. இப்போ பெருசு எங்கேயா கூட்டிகிட்டு போகிற? டக்குன்னு சொல்லி ரொம்ப தூரம் போயிட்டுருக்கோம். பார்த்து வந்துருச்சு. வா போலாம் போலாம். சரி வா, நான் இறங்கின இடத்துக்கு வந்திருக்கேன், அதான் சொல்கிறேன். ஒரு ஃபாஸ்ட்டாகவே பண்ணியிருக்கேன் பாரு. இதுக்கு நீ முன்னாடி சொல்லி தான் இந்த கிட்ட ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணியிருந்திருப்பேனா? And there it is, the witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? மட்டும் கேள்வி இருக்கா? இல்லை, நான் ரெடி. நான் கிளம்புறேன், உடனே போகிறேன். I do hope our alliance proves fruitful. கேம் பிளேலாம் லுங்கி தான் கண்டிப்பாக, அதனால நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காங்க. எப்படி தெரிஞ்சிருக்க போகுது? ஓகே, பாதை ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. Eagerly awaiting your return. நம்ம திரும்ப வரதுக்காக அவர் காத்துக்கிட்டு இருக்காராம். உள்ளே போல அதுக்கிட்டையும் உள்ளே போகக்கூடிய இடம் இப்படி தான் இருக்கும் போலங்க. பார்த்துக்கணும். இங்கேயே உள்ளே போயிட்டு அந்த ரியாலிட்டியை கொண்டுட்டு வெளில வர போகிறோம், அவ்வளோதான். சிம்பிள் தான். இதை முடிச்சுட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த பீஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது, அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். மிஷன் ஒன்று இருக்குது. வந்தாச்சு, வேகமாக போகலாம். Revelio. It's sealed. இல்லா Lumos. அப்புறம் இந்த பட்டர்ஃப்ளை கொண்டு போய்ட்டு எங்கேயும் வச்சு எடுத்துகிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். Moths. ஏய் வா, பட்டர்ஃப்ளைங்க வா. Curious. ஓ, இங்கேயா? மறந்துட்டு பாருங்க. ஐயோ, ஒரே சிரிப்பு தான். இன்னும் வெளில போயிருப்பான். Lumos. Merlin's beard. Revelio. உடைக்க முடியுமோ? வாங்க போகலாம். வேறு எதுவும் இல்லை. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. ஓ, இது மாதிரி 3 கொண்டு வரணும் போட்டுருங்க. Lumos. வா 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 வா. 1. Revelio. நான் வந்து பார்த்துக்கிறாரு. Confringo. Descendo. Accio. ஆக்கிவா. Revelio. Lumos. ஐ
கியர் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கலாம் இதாக இருந்தாலும். Lumos. நல்லா தான் இருக்குது. பட் என்னன்னா பண்ணினதே திரும்ப பண்ணுற I மாதிரி. have a feeling I'm not alone here. இந்த காமெடி பசங்க யாரும் தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்ஃபர்னோவுக்கு தாங்குவானுங்களா அவனுங்க? வாங்கடா வாங்கடா வாங்கடா. Accio. நான் ஒன்றா வா. Protego. Incendio. They're certainly persistent. Confringo. Stupefy. இவனோட மண்டை வச்சு நம்ம எதுவும் பண்ணலாம். இது பாருங்க, இது 10 வைக்கிற பாருங்க. சரி போகலாம். சரி போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே ஏதோ இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. வந்துட்டோம். Lumos. இதை கொண்டு போய் இங்கே வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. பவர் பண்ணுமா? ஓ இங்கே ஒன்று இருக்கா? ஓகே. Lumos. ஏன்? Lumos. எதுக்காக இது கொடுத்துருக்கான்? மேலே ஒன்று இருக்கா? This has a moth imprinted on it. Same as the door. Lumos. இங்கே பாருங்க, இது வச்சுன்னா ஒன்று தான் வருது. பவரை பண்ணால் அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். Accio. Incendio. Confringo. ஓ படம் ஏறிட்டான். Lumos. என்னது? Lumos. அதான் நான் பார்த்தேன். அவ்வளோதான். எனக்கு எத்தனை நிமிஷம் போகணுன்னு சுத்தமாக தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேபி நிறைய போகணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன இருக்கு பார்த்துட்டு போகலாம். ஓ அதுதான் மெயினாக. அப்புறம் இங்கே புதையல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். Revelio. எலும்பு கொடுக்க வச்சு படிக்கட்டு கட்டணும் போல. Need to get that platform closer. But how? பரவாயில்ல, ஈஸி தான். இது கொண்டு வந்து நிப்பாட்டினா போதும். பட் அதை எப்படி மேலே கொண்டு வரதுன்னு தெரியல. Accio. Wingardium Leviosa. வா 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 வா. Accio. Wingardium Leviosa.
ஸ்லாட் இல்லையா? ஏதாவது இம்பார்ட்டண்டாக இருக்க போகுது. எது ஏதாவது ஒன்று ட்ராப் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓ, நம்ம நிறைய கீர் வச்சுருக்கோம் போல. அதான் 60 அப்படின்னா அது கீழே போட்டுடலாம். டிஸ்ட்ராய் 90 இருக்கட்டும், 200 இருக்கட்டும். வேறு ஏதாவது எம்டியாக தேவையில்லாமல் இருக்கும் பாருங்க, அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுடலாம். தொண்ணூறு தான், சரி டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடலாம். கரும்பு நல்லாவே இல்லையே. ஓ, இது நிறையா இருக்குது போல் இருக்கு. கரும்பா, இதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தோம். சரி போகலாம். What's that hanging there? Looks precarious. Down I go. No other way. கீழே தான் போய் போகணுமோ? இருக்கு, இது உடைக்கலாம் போல. என்னன்னு பார்த்துட்டு போகலாம். Revelio. ஏய், இதை பறக்க வைக்கிறதுக்கு இதை கொடுப்பாங்களே. Accio. Wingardium Leviosa. Repulsor. Arresto Momentum. இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பறக்க வைக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணுவான்ல. லிபியோஸாவும் இதுவும் பண்ணணும் போல. Leviosa. Arresto Momentum. ஏறா பிடிச்சி ஏறா. Revelio. சரி போகலாம். இன்னுமா நிற்கிது இது? அது எப்படி? அது இந்த பக்கம் கொண்டு வரணுமே. இங்கே வா. வரலையோ? ஆஹா, அது எப்படி சாப்பிட்டு தான் போதும். இந்த பக்கம் வா. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வா. ஐயோ, காரும். என்ன செய்யணும்? இது ஓகே போகலாம். சும்மா வந்ததுக்கு தான் எடுக்கணும்ல, அதுக்காக தான். குதிரையிலே குதிச்சு தாண்டா ஆகணும். பயந்துட்டா நீ பண்ண வேலையை பார்த்துட்டு. எல்லாம் ஒரே பக்கம் தான் போகுது. சுற்றி எங்கே போகுது? ஓ, இங்கே போதா? அடா, ட்ரிபிள்ஸோ. ஓகே. ஏன்னா இப்படி வந்துட்டா? ஸோ இது அதை எடுத்தது நான் கீழே குதிச்சு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி வந்துருக்கேன். ஓகே இது வந்த வழியா? ஸோ இப்படியே வந்தோம், கீழே குதித்தோம். இப்படி ஒரு பாதை வந்துருக்கு. எப்படியே சுற்றிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன். வேறு ஏதோ பாதை அங்கே இருக்குது. Revelio.
புது இடம் தானே? ஏன் இங்கே பாருங்க பட்டர்ஃப்ளை எங்கே இருக்குது? வேண்டா அது Incendio. Stupid one. Incendio. யாரை கூட எரிஞ்சது திருப்பி எரிய வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும். எல்லாம் ஒன்றாவா? Descendo. Incendio. இன்னும் வந்துட்டுங்கண்ணா. Stupid one. Incendio. இவ்வளோ பேர் வந்துட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு கத்துறது தான் பயமாக இருக்குது ஒரு மாதிரி. Revelio. அந்த இடத்துல 3 வைக்கணும் போல. அப்புறம் இதில் 1 வச்சுட்டு மிச்சத்தை எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கணும். Lumos. இதோட போதும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியல இது மாதிரி. Descendo. Accio. ஏன் வேலைக்கு எவ்வளோப்ப? Depulso. ஏறா 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 ஏறா. இந்தா முடிச்சுட்டு அப்படியே அங்கேயே போகிறது. This looks even more complex. Arresto momentum. Lumos. ஓகே 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 ஓகே. இதுக்கு வைக்கணுமா இல்லை எங்கே போய் வைக்கணுமா? Revelio. அடடா அங்கே ஒன்று இருக்குது. அதை நான் வர எடுத்துகிட்டு இங்கே வரணுமா? கொண்டு வருவோம். ஓ சி வேறு ஏதோ பசில் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கான். இதை அடிக்கவும் முடியாது, இது பண்ணவும் முடியாது. ஆமாம், ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாதுங்கிற மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பட் நான் எப்படி அதை கொண்டு வரது? Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Depulso. Arresto momentum. Lumos. வராதோ? இருங்க, நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதாவது ஏறுற அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா அடிச்சு விட்டுட்டு Arresto momentum. Lumos. ஓடுறா 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 ஓடுறா. ஐயோ இறங்கிருச்சு அது கிட்டையும். இப்போ உடனே அங்கே போயிருமே. இப்போ இது உடனே போயிடும். வேறு எதாவது பண்ணணும் நம்ம. இருங்க, இது எங்கே ஒன்று சுற்றிக்கிட்டு நிற்குது? Revelio. அப்படின்னா ஒன்றே ஒன்று மட்டும் இப்போ மேலே கொண்டு வரணுமா? ஓகே, புரிஞ்சிச்சு. இப்போ ஒன்றே ஒன்று மட்டும் மேலே கொண்டு வரணும். இதில் ஒன்று இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கரெக்டு தான். ஸோ அதை மட்டும் தான் கொண்டு வரணும். அதை எப்படி கொண்டு வரதுன்னா அந்த இது பண்ணால் மட்டும்தான் உண்டு. நம்ம அங்கே போயிட்டு இங்கே இருப்போம். அட இங்கே இங்கே வா நீனே. Lumos. மாடிக்கிச்சா? இருக்குல்ல, இருக்காமல் இப்படியே இப்போ பண்ணலாம். அதான் நான் அங்கே மறந்தே போயிட்டேன். சரி சரி. Descendo. Depulso.
ஏறா ஏறா. Lumos. Protego. திரும்ப போயிட்டு அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணணும். நம்ம இங்கே பண்ணிடலாம். Arresto momentum. இவன் விட்டா கீழே விழுந்துருவான் போல. Lumos. வா போய் தொலை. இங்கே ஒன்று இருந்து நீனு வா. Lumos. வா 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 வா. நம்ம இங்கே ஒரே அடி தான். ஓப்பன் த டோர். என்னதான் மேஜிக் இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான டோரை திறக்க முடியல பாருங்க அவங்களால. The witch's final resting place. Lodgok said the dead Ashwinder. கொண்டாத. To show this to Lodgok. ரிட்டர்ன் என்ன பின்னாடி காமிக்கிறான். There must be some sort of mechanism for this doorway. Revelio. வந்ததுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிளம்பலாம். ரைட் வரும். ஃபினிஷ் இட். பட் சிம்பிள் தான். கண்ணாமலான்னு பஸ்ஸில் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. அதுவும் சேம் தான். ஈஸி தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஹலோ, ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் பேசுனது மட்டும் ஆடியோ கேட்குதுன்னு செக் பண்ணோம். கேட்கல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அரை மணி நேரம் வேஸ்ட்டாக போயிட்டுன்னு அர்த்தம். ஐயா காணும் தோதா நிற்கிறீங்களா? ஐயா கண்டுபிடிச்சாச்சு. Lodgok. The sarcophagus had been raided. Lodgok. I found no helmet, only a ஹெல்மெட்டை dead கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. பக்கத்தில் வந்து இது ஒரு இது கேம்ப் இருக்கு, அங்கே போக சொல்கிறேன். Time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our ஓ, chance. Rookwood எடுத்துட்டு அதை நம்ம எடுத்தாலுமா? புரிஞ்சுது. நீ எவ்வளோ போகிற? நான் போய் எடுத்துகிட்டு வரேன். To think those wretched thieves have their hands on such a relic. இந்த வரான் பாரு. இப்போ எங்கே அவன் பறந்து வரான் நம்ம போட்டு தள்ளுறதுக்கு. என்ன வேகத்தில் வந்துட்டு இருக்கேன் தெரியுமா? எவ்வளோ தான் அப்கிரேட் பண்ணாலும் கரும்பு முடிச்சது ஸ்லோவாகவே போயிட்டு இருக்கு. இது வந்து லேண்ட் ஆகிட்டு கீழே போகலாம். வர்றா நீங்கள். There they are. The Ashwinders. Revelio. இருங்க, நம்ம என்ன தேடி வந்து மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருப்போம். You should never have come here. So better not be a trick. கிடச்சிருச்சா இல்லையா? திருட்டு அவனுங்கள்ட்ட எடுக்கணுமா? அடிக்கடா, போங்கடா போங்கடா. நம்மளோட ஸ்டெலுத்தில் முடிச்சிடலாம். அவனுக்கு தெரியல பாருங்க, அடையாளமே தெரியல. எப்பறம் அந்த புது விதமான மேஜிக்காக இருக்குமோ? கலெக்ட் பண்ண முடியல. சாவு ஓடாதடா. Incendio. Descendo. Accio. Confringo. Death from above. வித்தியாசமான மந்திரம் போடுறாங்க அவன். Revelio.
தூருக்கு இதில் கன்ஃபார்மாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. That's it. This is for Rookwood. ராக்வுட்டுக்கா வரேன். The light out of your eyes. Protego! Come on, you are... Accio! Incendio! That's proper people, that is. Descendo! இல்லை ஆகிட்டோ. சரி, அடுத்த மிஷன் போகலான்னு பார்த்தா இங்கேயே லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு சில தேவையில்லாத பொருள்லாம் போய்ட்டு சேல் பண்ணிடலாம். அமௌண்ட்டாவது கிடைக்கும். There's no telling what lies in wait for me in there. முடிச்சுட்டு வந்துட்டு தலைவா. I retrieved the helmet from the ஹெல்மெட் Ashwinders. வந்து அவங்க கிட்ட வாங்கிட்டு வந்தா நல்லதா சிறப்பான பண்ணலாம். அதே மாதிரி தான் இருக்கணும். The helmet shines 2 ஹெல்மெட்டும் இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கு. கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அடுத்து போகக்கூடிய மிஷன்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. profile. Remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. அடுத்து 2 இதையும் கொடுத்து இவன் போய் அவன்கிட்ட கொடுத்து நல்ல பேர் வாங்கிடுவான். நான் தலைவா நான் தான் எடுத்து கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப முடியாதுடா. நீ யாருக்கிட்டே போனீங்கன்னா அப்படி தானே பண்ணேன். We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. கொஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு கொஸ்ட் மட்டும் இருக்குது. பேலன்ஸில் இருக்குது. பக்கத்தில் தான் ஹாக்ஸ் மேட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹாக்ஸ் மேட்டில் தான் நம்ம இருக்கோம். அங்கே போய்ட்டு தேவையில்லாதெல்லாம் சேல் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த கேம் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைக்காங்க. ஹாய் இங்கே ஓடி தான் வேணுமா? தேவையில்லாம் சேல் பண்ணிட்டு இவன்ட்டே பண்ணிடலாம். இந்த ஒரு இருக்காம இங்கே உட்காந்துருப்பான் அவன்ட்டு பண்ணிடலாம். I'm told that last Clementine had you... Oh, it's you! What a pleasant surprise. ஓகே சேல் பண்ணுவோம். இவ்வளோ இருக்குது. அதான் பார்த்தா இவ்வளோ இது பிரச்சனை. You've a good head for business, haven't you? இது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு சேல் பண்ணலாம். ஏன்னா இதெல்லாம் லெஜெண்டரியாக இருந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஆகிடும். அதனால் ஒரு சில இதெல்லாம் கிடைக்காது. 40 நம்ம டிஃபென்ஸ்லாம் நமக்கு கம்மியாக இருக்குது. இது அப்கிரேடும் பண்ண முடியாதான் கார் முடிச்சு. இது எதுக்கு நமக்கு? சரி ஏதாவது தேவையான அப்படின்னு வாங்கிக்கிறான். போயிட்டு விட்டுமா அவ்வளோதான். ஹாக்ஸ் மட்டும் இருந்தாச்சு. இப்போ அடுத்த மிஷன் என்ன இருக்குது? இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் 15 மிஷன் இருக்கா? இங்கே என்ன கொஸ்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பீஸ்ட் கிளாஸ் மட்டும் இப்போ அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஹாக்ஸ் வார்டுக்கு ஃபாஸ்ட் வால் பண்ணிவிட்டு அது பண்ணலாம். ஹாக்ஸ் வார்டு வந்தாச்சு. எங்கே எப்படி தெரிஞ்சு அங்கே ஃபாஸ்ட் வால் பிடிச்சி வந்துருக்கலாம்ல. கிளாஸில் டேரெக்டாக போய் இறங்குற மாதிரி லேண்டிங் ஆகிற மாதிரி சூப்பராக வந்துருக்கும். ஓகே வந்துட்டோம். பீஸ்ட் கிளாஸ் எங்கே போனோம்? பறந்தே போவோம். Welcome, everyone. Welcome to Beast class. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly.
Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. இங்க பாருங்க. Hold to assign now. இது எங்க வைக்கிறது? சும்மா எக்ஸ்ல வைப்போம். I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? ஓ அடுத்து பீஸ்ட் ஃபீடாமே. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! என்னடி யாருங்க அந்த கிளவி ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கா? ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தா எல்லாருக்கும் காமெடியா இருக்கு. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poacher. Poppy helping you out? She's brilliant with beasts. Pity she's not as good with people. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? There you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this இந்த class. அம்மாவுக்கு பதிலா அந்த ஹாரி பாட்டர் மூவில ஒருத்தர் உயரமா இருப்பாரு அவர் வந்து வச்சிருந்திருக்கலாம் இருக்கும். They can play a vital சொல்ல நார்மலாவே வச்சிருந்திரலாம். சோ அவர் காப்பிரைட் கேட்பாருன்னு சொல்லிட்டு வைக்க முடியாதுவாங்க. பட் சும்மா ஒரு உயரமா தாடி மிஷின் வச்சுட்டு ஒரு பெரிய ஆளா வச்சிருந்திரலாம். இது வந்து ஒரு ஈஸ்டர் எக் மாதிரி இருந்தது. Well done, by the way. இதுதான் மாட்டுக்கு சாணம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. இதை வச்சிருக்கேன். Oh man. Yes, Professor. They're nearly as bad as the savages in Rookwood's poacher pack. Stumbling. Sure. Professor. மிஷின் முடிஞ்சு நினைக்கிறேன். Meanwhile. Hey,
Over here. Come on. யார் கூப்பிட்றா? நம்ம எங்கே யார் கூப்பிட்றா? நீயா? சொல்லு. Do you need something, Poppy? உனக்கு ஏதாவது வேணும் பப்பி? For saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. ஃபாரஸ்ட்ல யாரை மீட் பண்ணுமா? You've intrigued. சரி, மிஷன் கண்டினியூ ஆகுது. Very well. நம்ம ஃபாரஸ்ட்டுக்கு நாளைக்கு I'd போய்க்கலாம். hoped I would. Go with the பப்பியா? I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. டைம் ஆயிடுச்சு. இப்போ அங்கே எவ்வளோ தூரம் போக முடியுதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு விளாட்றப்ப ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணது. Don't you think? நம்ம இப்போ வந்து 24 25 வரப்போம். It's much better if I just show you. ஸ்டார்டிங்ல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாதி லெவல் வந்துட்டோம். இங்கே பாருங்க நம்ம ஹெல்த் போது 25 வச்சிருக்கோம். அதான் நானே கவனிக்கிறேன். Stand back. என்னடி ஏன் இந்த விசிலுக்கு என்ன மீனா பாஞ்சு வரப்போகுது? அடா ரக்க வச்ச குதிரை கழுகோட மண்டை உடம்பு பாதி குதிரை. Please meet Highwing. ஹைவிங்க சந்தி. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. அவள்கிட்ட ஒன்று அறிமுகப்படுத்திக்க. ஆனால் எச்சரிக்கையாரு. You must always show hippogriffs the proper courtesy. ஐயா சொல்கிறது வந்து இவ சொல்லிட்டு இருக்கா. தலைவாணிக்கு மரியாதை கொடுக்கணுமா? மரியாதை வர்றா மண்டி போட்டுடுறா. ஏன்னா அது காலில் விழுந்துரு. அது சாணி மிதிக்க போதும் நான். நானா இருந்தேன்னா நீ ஃபஸ்ட்டு தலைவானுங்க அப்புறம் வணங்குறேன்னு சொல்லியிருப்பேன். தலையிலே கொட்டி அனுப்பியிருக்கு போடான்ட்டு. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone என்ன this ஏறவாது மேல? quickly. You can feed and brush her if you'd இந்தா. like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. இந்தா இதை சாப்பிடு. இப்போ இது மேலே ஏறி ட்ராவல் பண்ண வேண்டியதானே? பறந்துருச்சு. கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கலன்னு நினச்சேன். கிடைத்து விட்டது. ஃபைனலாக கிடச்சிருச்சு. சரி. So, what did you think of Highwing? இதை பற்றி என்ன நினைக்கிற? அது ரொம்ப புத்திசாலி. I thought she was brilliant. Can't believe. என்ன அவகிட்ட அறிமுகப்படுத்தணும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn எனக்கு இதுக்கப்புறம் தான் மிஷன் கொஞ்சம் நிறைய I've வரப்போகுதுன்னு seen it நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். firsthand with her. How exactly did you and Hyde? It's a longer story. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I think that's a fine idea. ஓ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. ஹைவிங்க சேஃபாக சொல்லல. அது வந்து கடத்து வச்சிருப்பாங்க. ஏதோ போட்டி மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா. பார்க்கலாம். Very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மெயின் குவெஸ்ட் இன்னும் ஒன்று இருக்குது. ஸோ கரெக்டாக இருக்கும். நியூ குவெஸ்ட் அவைலபிளா?
சரி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நமக்கு வந்து சேவ் பண்ணிட்டு இன்னும் என்ன மிஷன் ஃபஸ்ட்டு இருக்குன்னு பார்க்கலாம். மெயின் கொஸ்ட் இப்போதைக்கு எதுவும் அவைலபிள் இல்லை. ஸோ கேம் சேவ் பண்ணிட்டு 2 மணி நேரம் விளாண்டுருக்கோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.